version. මේක තේන වීඩියෝ එක ලින්ක් එක මම හිතන්නේ එතනින් කට් වෙනවා ඉවර වෙනවා ඇති එක තැනකින්. දැන් මට පෙන්වන්නෙත් නෑ අනිත් අයටත් මෙසේජ් ළම එවන්න ගත්තා. මම හිතන්නේ ටික දුරක් ගියාම මේ වෙනවා ඇති. මම දැන් ආයෙ ඒක රීಓපන් කරලා මේ ආයෙ දාන්න මේවා කරේ. ලින්ක් එක එහෙම ආයෙ දාන්න. කන්ටිනියු කරන්න නේ. ඔව්. ඔව්. මේක නේ නේ. ආඩර් ගියා. ආයි බාන්ඩුවට යුස් කියලා. ආයි මම බලන්න චුට්ටක්. Sorry guys, there was a problem in YouTube live stream, so I was again and again reconnecting. So that's why. So again, so we'll start again, right? So again, good. So we were discussing about hemophilia, right? So hemophilia is what he means, what blood, and the philia is love, right? So hemophilia is, so they love bleeding, right? Sorry, can you? That's right. So again, so we'll start again, right? So again, good. So we were discussing about hemophilia, right? So hemophilia is what he means, what blood, and the philia is love, right? So hemophilia is, so they love bleeding, right? Sorry, can you? Guys, can you all hear me? Guys, can you all hear me? Yes, okay, good. Right. Guys, can you all hear me? Guys, can you all hear me? මොකක්ද අර මේකෙදි දෙපාරක් වැදිනවනේ දැන් YouTube එකේ යද්දි එහෙන් ආයේ ඒක ඇහෙනවා ආයේ මේ දැන් මේ පාර කපන්නද all right එතකොට හරිද හැබැයි all right okay right okay thank you right sorry so we'll start again so right so hemophilia is about hemophilia right so we are today we are going to discuss about hemophilia right
So heme means blood and the philia is love. So they love bleeding. So actually, when you get a patient with acute bleeding, acute episode, if a patient presented you with an acute episode of bleeding, so you can't just think only about hemophilia. So there can be bleeding, other bleeding conditions as well, right? So when a patient comes to you with an acute episode of bleeding, so you have to think the possibilities. So when a patient comes to you with bleeding, so there are main three possibilities are there. So what are the possibilities? So one thing, it can be due to, for example, if they present with a skin manifestation like bleeding, maybe vascular, maybe ecchymotic patches, maybe petechiae, maybe purpura. So for any other something, epistaxis, mucocutaneous bleeding, you have to think about three conditions. So what are those three conditions? So it can be due to vascular problems. So it can be due to vasculitis, or it can be due to platelet dysfunction, or it can be due to clotting factor deficiency, So vasculitis or platelet disorder or clotting factor deficiency. So when previously also we discussed a lot about those things. I'm not going to repeat it again and again. So these vascular defects can be due to congenital or acquired. For example, congenital, it can be, there are few rare conditions are there, something like hereditasia and Ehlers-Danlos syndrome. Those are some congenital vascular defects which can present with some bleeding manifestations. So sometimes there are acquired conditions as well. For example, scurvy and vasculitis, or maybe senile purpura. Again, those are also not so common. But more than that, in your exams, they might ask regarding few vasculitic conditions. So sometimes they can have skin bleeding manifestations in the skin. For example, so it can be due to what? SLE. SLE is one condition. And also it can be due to HSP, can be due to sometimes DICs or septicemia. Those are things also possible. The key feature is if a patient develop an vasculitic condition, so they can have either petechiae or ecchymotic patches, but there is a more prominent characteristic lesion will be there. So what is that? What is that skin lesion? Yes, that is purpura. So purpuric rash will be there. That if you get a patient with an HSP, so most classical sign will be they will have what? Purpuric rash. So they can have other bleeding manifestations as well. So again, the bleeding manifestation can be due to platelet dysfunction, platelet disorder. For example, if a patient comes to, so platelet disorder can be, so reduction in the number or reduction in the function. Make if number එක අඩු වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් function එක අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. So if we discuss about reducing number, so the number can be reducing due to three main factors. Again, this is not so again important, but we discussed previously also. So I'm just rushing through these topics, right? So it can be due to reduced number or reduced function. So reduced number can be due to, so one thing is it can be due to reduced production. හැදෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. So platelet production mainly occurs, where does it occur? So it occurs in bone marrow, right? So bone marrow. If there's any primary or secondary bone marrow failure, so they have a high chance of developing low platelets. For example, primary aplastic anemia, that's a primary bone marrow failure. Or sometimes even bone marrow infiltration like leukemic infiltration and even lymphoma, infiltration of lymphoma. So those things also can lead to secondary bone marrow failure, so which can lead to reducing number. So in addition to that, but they can have increased destruction as well. So number can be reduced due to increased destruction. For example, so destruction can be due to something most commonly it occurs following an immunological manifestation. So one of the commonest condition is what? What is the commonest condition? The ITP. So that's why we frequently ask questions in ITP because it's so common, right? So ITP is one condition which causes immunological destruction of the platelets. In addition to that, it can occur following SLE, TTP, right? So even, SLE, that's also immunological manifestation.
In addition to that, another condition is very important. So you may have heard so it's very common. What is that condition? Yes, it's what is that? The dengue. Dengue again can cause immunological destruction. So again, sometimes it can destroy due to non-immunological manifestations as well. So sometimes these platelets can accumulate in blood vessels when there is an endothelial damage. For example, DIC, HSP, HUS. So those things also can lead to low in the reduced number of platelets. So there is another condition which can cause reduced number in platelets. So we discussed about reduced formation, increased destruction. In addition to that, the platelet number can be low following dilutional loss. Dilutional loss, right? It can occur following dilutional loss. So tell me an example. So what is the most famous? There are few examples are there. So what is the most famous example for dilution loss? Can someone send me an answer? Come on, send me an answer. Lamai, send me an answer, at least privately. Very good, Abhishek. Very good. What is that? Very good. Again, Danuka, yes, of course. There's even following massive blood transfusion also that's possible. But more than that, the most important condition is what? Cirrhosis. Because of these massive splenomegaly, sometimes they can have portal hypertension and massive splenomegaly. So with that, there is a accumulation of pooling of platelets inside the spleen. So they can have a dilutional loss. So that is very characteristic. If you get a patient with in your hospital, if you get a patient with cirrhosis, so if you check his full blood count report, you will notice that patient will have what? Low platelets number will be reduced. That is a very early manifestation and very characteristic. So keep in your mind that cirrhosis is one of the main condition which can cause low platelets due to dilution loss. So again, I said the platelet can be low due to number as well as function. So we discussed about the reduction in the number, and also at the same time, it's important to know the reduction in the function. Again, there are several congenital conditions are there, thrombocythemia, Bernard-Sollier syndrome, but in undergraduate level, you don't need to know about those conditions. So one important congenital condition is there, which can cause reduction in the platelet function, which is very famous, which can ask in your MCQs. So what is that condition? Okay, the platelet function එක අඩු වෙන්න පුළුවන් එක. What is that condition? Come on, anyone, send me an answer. Lamai. Yes, very good. What is that? Von Willebrand factor deficiency. Again, very good. Von Willebrand factor deficiency is very common, and they might ask in questions very frequently. Again, because von Willebrand factor very important to activate platelets, as well as it will carry factor 8. So that's why sometimes they can have altered coagulation profile. At the same time, they can have reduction in the platelet function. So von Willebrand factor deficiency is again very important. We might ask in your questions. So I said, so some acquired conditions also can lead to reducing platelet function. For example, your parents also may have. Sometimes your what is the main condition? Your parents may on aspirin therapy. So if they are on aspirin therapy, aspirin will reduce the platelet functions. The NSAIDs will reduce the platelet function. So that's why they have a high risk of developing bleeding, not due to reduction in number, that is due to reduction in function. So even it can occur due to uremia. CKD patients can have uremia. So in toxic substances following liver diseases. So those things also can lead to reduction in the platelet functions, but those are acquired causes. Right. So we discuss about these conditions, so vascular conditions as well as platelet condition disorders. So finally, we are coming into the main topic. What is that? Reduction in the
clotting factors. So what is clotting factors? So when there is an impairment in the clotting factors or the clotting factor deficiency, so they can have bleeding. So if a patient gets bleeding following clotting factor deficiency, we call it as hemophilia. But when we are referring to hemophilia, so it is more when we are referring to hemophilia, we are mainly discussing about the congenital condition as congenital absence of clotting factors, and out of that also we are mainly discussing about hemophilia A and B, where the reduction in factor 8 as well as factor 9. So that is about hemophilia. So again, so I said in general term, we may say that when there is a clotting factor deficiency, we call it as hemophilia. So hemophilia can be due to congenital or acquired. So whatever the clotting factor deficiency can be due to congenital or acquired. So again, of course, you know, what is the commonest cause? So what is the famous one? Most famous one is what? Congenital clotting factor deficiency. What is the most famous one? The hemophilia A and hemophilia B. So that is the most famous condition. But in addition to that, so what is the next most famous condition, which might ask in your questions? What is the next most important condition? Send me an answer. Come on, guys. Yes, very good, Tiana. Again, yes, what is that? Again, due to 1 milligram factor deficiency. Again, 1 milligram factor deficiency is again important cause because it carries factor 8, right? So so it is very important. So if there's any reduction in the 1 milligram factor, indirectly they will have, if it is very severe, if it is severe, they will have a reduced amount of factor 8 as well. So there are a few acquired causes as well. For example, that is more important in medicine. For example, vitamin K deficiency, warfarin therapy, so liver disorders, right? So dialysis. So those things also can lead to acquired clotting factor deficiency. But so today we are going to previously we discussed all these conditions. Like we discussed about ITP, previous classes we discussed about ITP, we discussed about 1 milligram factor deficiency, but we didn't discuss in detail about hemophilia A and hemophilia B. So that's why today we are going to discuss about hemophilia, right? So hemophilia is the next important, and now the important topic we are going to discuss today, right? So right. So hemophilia, right. So as I mentioned, so bleeding disorder can be due to vascular disorder, platelet disorder, or clotting disorder. And out of clotting disorders also, the most important one is the hemophilia A and B. And in addition to that, the 1 milligram factor deficiency also important. So again, so when we are discussing about hemophilia, so actually hemophilia, of course, there are again, so there are main two types are there, right? So as I mentioned, the note is very small guidance, but the more important thing is the facts which I'm telling here, right? So listen carefully. So those are more important, right? So again, give me a second, guys. Right, good. Now, so today now we are going to discuss about hemophilia, right? Hemophilia, when we are discussing about hemophilia, there are so I said it's mainly the absence, right? Or rarely it can be due to the dysfunction. So mainly the absence of clotting factors, right? So but when we are discussing about hemophilia, that should be most commonly we discuss, we are referring to congenital and the most famous, there are two main common conditions are there. So what are those two? මොනවද ප්‍රසිද්ධම දෙක ළමයි මොකද්ද? Hemophilia A and hemophilia B, right? So hemophilia A and hemophilia B.
So hemophilia A. So what is the defect? මොකක්ද තියෙන defect එක? මොකක්ද අඩු? Yes, very good. What is the defect? The factor 8, factor 8, factor 8, factor 8. Hemophilia B. What is the other problem? So what is the defect? So they have yes, reduced production in factor 9, right? Factor A. So here hemophilia A reduced production in factor 8, and the hemophilia B reduced production in factor 9. Right. So we ask frequently about these two conditions, right? So you need to know in and out about these two conditions in your undergraduate level, right? So again, so when we are discussing about hemophilia A and hemophilia B, so for hemophilia B, there's another term as well. So we are all also referring as, there's another term is there. What is that? What is මොකක් කියලා තව කියන්නේ? What is that? What is the other name? Yes, very good. Christmas disease. Again, Christmas disease is not relevant. So it's not about Christmas, right? Like a fun part Christmas ගැන නෙමෙයි. It's about a patient, right, who had hemophilia B first. එයාව තමයි hemophilia B A නේ ළමයි ගොඩාක් තිබ්බේ. මේක identify කර ඉන්නේ අතර ඒක answer කරන්න නැති අය හම්බෙන්න ගත්තා. මේ ටෙස්ට් කරලා බලද්දි මුලින්ම හම්බෙච්ච patient කෙනෙක් තමයි Christmas කියන්නේ. So that's why we named it as Christmas disease, right? So that is about hemophilia B. So there are several hemophilias. There are hemophilia C, that is about factor 11 deficiency. There are parahemophilia, factor 5 deficiency. But so anything is possible. More factor එකක් අඩු වෙලා එන්න පුළුවන්. But we will not ask in your MCQs in your undergraduate level. We mainly ask about the hemophilia A and B, which is more common. So out of these two conditions, what is more common? මේ දෙකෙන් වැඩියෙන්ම common මොකක්ද ළමයි? Keep in your mind, the most common one is hemophilia A, that is roughly around 85%. And this is around 15%, right? So hemophilia A is more common and hemophilia B is less common. So again, so few facts. So tell me, is it a common condition? Then is it a common condition? Hemophilia, is it a common condition? Yes, it's not uncommon. So you get a child, so they will be then. So you can get, so there is a, it's not uncommon, right? So 5000ක් ගත්තොත් එක්කෙනෙක් විතර ඉන්නවා. So they can be 1 out of 5,000 children, right? So it's not uncommon, right? But the important thing is, so it not like the so you may have heard about G6PD deficiency. You may, that is something it's a condition which causes hemolytic anemia. Sickle cell disease, which is also a hemolytic anemic condition. And also you may have heard about thalassemia. Again, it's also chronic hemolytic anemia will be there. So those things, of course, if you notice, so they will be a so you will notice they will be more it will be more involved in specific racial groups and specific ethnic groups. දැන් අපි ගත්තොත් ළමයි thalassemia වැඩිපුර තියෙනවා කොහෙද? කුරුණෑගල තියෙනවා. ඒ වගේම world wide ගත්තොත් there is something called thalassaemic belt. Sickle cell වලත් එහෙමයි. So sickle cells also more common in African countries. G6PD also more common in African countries. But hemophilia, no, there is no such. So there is no, sometimes they might ask in your MCQs because there is no any racial or ethnic predisposition, right? So that is important. Again, so that is important. Now tell me, so what will happen if there is any so what will happen if there is any clotting factor defect, right? So before we start discussing about hemophilia symptoms and signs and the other things, you should have a rough idea about clotting cascade, or the you should have a rough idea about clotting cascade. So what is about clotting cascade? මොකද්ද මේ clotting cascade කියන්නේ? So you may have heard that then liver එකෙන් ළමයි හදනවා මොනවද? Clotting factors කියලා හදනවා, right? So they will be something, their clotting factors will be produced inside the liver. මේක මොකක් හරි clotting pathway එක මොන හරි tissue endothelium එක damage වුනහම
expose වුණාම මොකද වෙන්නේ ළමයි සමහර වෙලාවට මේකේ factors වගේක් තියෙනවා මේ factors inactive වෙලා තියෙන those are in inactive forms so that will not induce coagulation මේකේ තියෙන inactive form හැබැයි clotting cascade එක active වුණ ගාම endothelium එක damage වෙලා tissue factors expose වුණත් හරි sample ඒ හරි expose වෙච්ච ගාම මොකද වෙන්නේ මේ clotting cascade එක activate වෙන්න start කරනවා ඒත් මේක හරියට යන්න ළමයි this goes as a cascade මේක damage වෙනවා මේක clotting cascade එකෙන් මොකද වෙන්නේ මේක මේ වුණාම මේකේ කෑල්ල මේකේ හැදෙනවා ළමයි for example ඔයා assume කරන්න මේ clotting factor එක this is factor 12 කියලා factor 12 factor 12 එක නම් මේක මොකද වෙන්නේ මොකක් හරි එකකට expose වුණා මේක එකපාර මොකද වෙන්නේ කෑල්ලක් හැදෙනවා හැදුනහම මොකද වෙන්නේ ළමයි this is called activated factor 12 activated factor 12 මේ activated factor 12 එකෙන් පුළුවන් තව එකක් activate කරන්න so it will activate factor 11 මේක කැඩනහම මොකද්ද හැදෙන්නේ තව එකක් හැදෙනවා ළමයි මොකද factor activated factor 11 එක right so activated factor 11 එක කොහොමම මේවා කරගෙන you don't need to know in and out about this just have a rough idea right so otherwise you will get blank that's why I just mentioned so you don't need to know about this just have a rough idea that it will go as a cascade make activate karna make activate karna make activate karna right it will go as an cascade right so that's the importance so when we are discussing about clotting cascades so when so clotting cascade activates following a trauma right so when there's a trauma so when there's a damage to the endothelium blood vessel ekaka damage වෙනවා so when there's a blood damage to the blood vessels there are three things will happen කාරණා තුනක් වෙනවා so what are those so one thing is there will be a vasoconstriction so vasoconstriction will be there so that will prevent bleeding so that will prevent bleeding so here that will limit the blood flow that is one thing so that when there is an endothelium damage the very first thing what will happen is there will be a vasoconstriction that will limit the blood flow so what is the next thing so first thing is vasoconstriction so what is the next important thing what will happen next so there will be a platelet activation මොකද වෙන්නේ ළමයි මේක expose මේ වෙච්ච ගාම මොකද වෙන්නේ එකපාරම collagen expose වෙච්ච ගාම 1 milligram factor ගිහිල්ලා platelet activate කරන platelet එක ගිහිල්ලා ටක් ගාලා මොකද වෙන්නේ temper මෙහෙම attach වෙනවා so it will form a temporary platelet plug so is it very strong no it's not very strong right එහෙනම් තමයි ළමයි ටක් ගාලා මේක strong නෑ මේකෙන් පස්සේ මේක ආයෙ rebleed වෙන්න chance එකක් තියෙනවා ඒ වගේම ළමයි සමහර වෙලාවට slowly ඒ කියන්නේ තැන් leaks තියෙන්න පුළුවන් එහෙනම් සම්පූර්ණයෙන්ම heal වෙන්නේ slowly right in the slow මේක හරියටම හොඳ clot එකක් නෙමෙයි so this is not a very good clot this is a temporary platelet plug right so again the anti clotting mechanism activate වුණාම they can have rebleeding at the same time so since it is not very thick and very firm clot so they can have leak and they can have so the healing process will be very slow right that's the problem so the platelet activation is the next thing happen after exposure to and trauma right so what is the next thing reverse what is that so there will be an activation of the coagulation cascade clotting cascade coagulation cascade so activation of the coagulation cascade right coagulation cascade so what will happen what is the final result so that will produce an fibrinogen mesh fibrin mesh so that will form an fibrin mesh මේක නිකන් මකුළු දැලක් වගේ ළමයි ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ මේකට ලස්සන්ට attach වෙනවා මේකට attach වෙලා ලස්සන්ට මෙහෙම attach වුණාම මොකද වෙන්නේ මේකෙන් bleed වෙන්නේ නැහැ it will make very strong thick and strong so they will not bleed so that is a normal hemostasis some bleeding prevent කරන්න hemo means blood stasis means stop normal response is this right to stop bleeding there will be a vasoconstriction and platelet activation and the coagulation cascade activation so that will prevent bleeding right so when we are discussing about coagulation cascade so you don't need to know in undergraduate level of course you don't need to know in and out just have a rough idea because we don't ask much we are there are important points are there we might ask in your questions but you don't need to know in and out so when we are discussing about coagulation cascade
coagulation cascade. So clotting then coagulation can clotting factors activate කරලා clot definitive clot එකක් හදන mechanism එක. So ඔය mechanism එක activate කරන්න පුළුවන් ළමයි ඒ කියන්නේ ඔය mechanism එක ඒ pathways දෙකකින් activate කරන්න පුළුවන්. So there are two pathways are there which can make the definitive clot. So one is called intrinsic pathway. Intrinsic pathway කියලා එකක් තියෙනවා. So what is that? So that occurs following exposure to a tissue factor. So damage වුණාම tissue factors වලට expose වුණාම අන්න එකපාර activate වෙන එක pathway එකක් තමයි මොකද? Intrinsic pathway. So there is another pathway is there. What is that? The extrinsic pathway. Intrinsic pathway and the extrinsic pathway. Right? You should have an idea. Right. So what is the more important thing? So intrinsic pathway, right? ළමයි මේකේ වැදගත්කම මොකද්ද? Intrinsic pathway කියන්නේ ළමයි ලොකු clotting factor cascade එකක් activate වෙවි යන්න ඕනේ. It's not so quick. Right? මේක activate වෙලා ගොඩාක් clotting factors එකක් එක්ක වෙනවා මේක activate වෙනවා මේක activate වෙනවා. එහෙම වෙලා තමයි යන්නේ. මේකට number එක වැඩි. මේකේ ගොඩාක් තියෙනවා ළමයි clotting factors activate වෙන්න ඕනේවා. So මේක pathway එක දිගයි. ළමයි ඒ හින්දා මොකද්ද for example මේක තමයි pathway එක දිග pathway. Extrinsic pathway මේක එහෙම නෑ ළමයි. මේක හරිය පොඩි pathway එකක්. මේක එක clotting factor එකක් විතරයි involve වෙන්නේ. ඒක නැතුව ඉතුරු ඒක විතරයි එතන තියෙන්නේ. එතනින් එහා මොකුත් නෑ. So ළමයි මොකද්ද extrinsic pathway එකට so what are the factors which activates the which involves in extrinsic pathway? මොකද්ද extrinsic pathway එකේදී important මේ coagulation cascade එක complete කරලා fibrin clot එක හදන මේ pathway එකකින් යනවනේ මොකද්ද involve factor එක? Yes, what is that? Factor 7. So factor 7 is the only important it's the only factor which involves in activation of extrinsic pathway. Right. In intrinsic pathway, there are few things are there. What are those? So there are factor 12 is there, factor 11 is there, factors got 12, 11, then 9, 8, ඔය ඕන එකක් එන්න පුළුවන්. Right? Anything is possible. So the most important thing is 9 and 10 belongs to intrinsic pathway. 9 and 10 belong to intrinsic pathway. Right? So, right. Then මොකද වෙන්නේ? මේ path එක මේක activate වෙලා මෙහෙම ගිහලා අන්තිම මොකද වෙන්නේ? The both pathways will finally activate factor 10. It will activate the factor A2. So activated one we call it as A. Right. Activated factor 2. So then finally activate the factor 1. So the මතක තියාගන්න ඕනේ most important key point is what? The factor 9 and factor 8 involves in intrinsic pathway. That's the most important key point. That's more than enough. Right? That is the only important point you need to know. Right. So again, there are few terms are there for these clotting factors. So I said there is a term called Christmas factor. This is called Christmas factor, factor 9. So in addition to that, there are few terms are there. So what do you call this? Activated factor 2. What do you call that? That is called මොකද්ද කියන්නේ? Thrombin. Prothrombin කියන එක අන්තිම thrombin එක හැදුනහම තමයි මේක අපි කියන්නේ මේක. Then factor 1 එක. Factor 1 එකට මොකද්ද අපි කියන්නේ? මොකද්ද? Fibrin. අන්තිමට හැදෙන එක තමයි ළමයි අපි කියන්නේ fibrin. So fibrinogen, 1 is fibrinogen, it will convert to activated 1A or the activated so 1 is fibrinogen, activated 1 is fibrin. So once it get activated, we call it as fibrin. මතක තියාගන්න මේ fibrin කියන එක important මොකද්ද? ගිහිලා හොඳ thick clot එකක් හදන්න. That is very very important. So again, now, so when what is the importance of knowing the coagulation cascade? So it's extremely important when you are discussing about the investigations. So මේවා investigations ගැන කතා කරද්දී it's extremely important. So the most important thing is if you want to assess the intrinsic pathway, මේ intrinsic pathway එකේ defect එකක් තියෙනවද බලන්න. මොකද්ද ඔයා බලන්න ඕනේ investigation එක? What is the investigation you need to do to assess the intrinsic pathway? So send me an answer.
Very good. What is the very good? What is that? ළමයි මතක තියාගන්න intrinsic pathway එකේ මොකද්ද 12 11 9 8 ගොඩාක් තියෙනවා. එහෙමනම් මොකද්ද ළමයි අපි මේව කරන්නේ? නම්බර් එක මේවා වැඩි. clotting factors ගාන වැඩි. එහෙමනම් මොකද්ද ඒ අයට මොකද්ද ඒකට කියන්නේ? so මොකද්ද ඒක බලන්න ඕනේ. නම්බර් එක වැඩි නම් ඒ වගේම ටෙස්ට් එකේ තියෙන අකුරු ගානත් වැඩි. clotting factor ගාන වැඩි නම් ටෙස්ට් එකේ assess කරන ටෙස්ට් එකේ අකුරු ගානත් වැඩි. එහෙනම් මොකද්ද assess කරන්න use කරන්නේ? APTT. Activated partial thromboplastin time. So extrinsic pathway. So මොකද අකුරු ගාන අඩුයි. එහෙනම් මොකද්ද? Investigation එකේත් අකුරු ගාන අඩුයි. What is that? PT. So what is that? PT එකෙන් තමයි අපි check කරන්නේ. prothrombin time එකෙන් තමයි check කරන්නේ. Right. එතකොට ළමයි සමහර වෙලාවට තියෙනවා ළමයි මොකද්ද ෆයිනල් කමෙන්ට් ඇත්තටම ගත්තොත් ළමයි මේකේ මේ දෙකම ඇසෙස් වෙන්නේ හැබැයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේක. ඒ හින්දා තමයි අපි කතා කරන්නේ right so right so again this is called what this is the intrinsic pathway this is the extrinsic pathway and this is called what මේක අන්තිමට ඇවිල්ලා එකතු වෙලා සම්පූර්ණ finally එක common pathway එකකට එනවා so we call it as final common pathway. This is called intrinsic pathway, this is called extrinsic pathway, and this is called final common pathway. So to assess the final common pathway, what is the important investigation? You can do clotting time or that is almost same, the thrombin time. So clotting time and the thrombin time are important to assess this final common pathway. That is important. Clear there? Right. So again, good. So again, quick recall. So again, so hemophilia about the disorder of clotting factor deficiency. So mainly we are discussing about the congenital hemophilia, where so the most famous famous conditions are hemophilia A and hemophilia B. So hemophilia A, of course, it occurs due to deficiency of the factor A, and the hemophilia B occurs following a deficiency due to deficiency of factor 9. So also hemophilia B, also known as Christmas disease. So there can be several factor deficiencies can be there, but it's not so important in your undergraduate level for hemophilia C, parahemophilia. So those things are not so important, right? So again, another important, so we discussed about that, about brief introduction about hemophilia. So another, so also we discussed that the disease is not uncommon. This can occur 1 in 5,000 children, and also it involves only the males, and at the same time it is there is no racial or ethnic group predisposition. So it can be seen in either racial or ethnic group. Even Sri Lanka also we have a lot of patients. So when there is a damage to the endothelium, so you should know what is the normal hemostasis. So normal hemostasis is stop. Hemo means blood. Stasis is stop. So stopping the bleeding, right? So you should stop stopping the bleeding. So when we are discussing about the hemostasis, so you should so it's mainly discussed about what is the mechanism happens following an endothelial injury. So there will be three important things will happen. So one is vasoconstriction, other one is platelet activation, which will form a temporary platelet plug. The next important thing is coagulation cascade activation that will make a definitive fibrin mesh and results, and which will lead to definitive clot. මොකද උනේ vessel constrict වුණා, එතන platelet activate වුණා, ඒක උඩින් ගිහිලා fibrin ගිහිලා හොඳට mesh එකක් හදලා අන්න හොඳට solid mesh එකක් හදනවා. solid mesh එකක් හැදුවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒකින් ආයේ bleed වෙන්නේ නැහැ. Right? So that is the important. So if there's any coagulation factor deficiency, factor defect එකක් තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? The clot will be, there will be no definitive clot. So they can have delayed bleeding, delayed healing. Heal වෙන්න යන වෙලාව වැඩි. ඒ වගේම තමයි ළමයි what will happen? So they can rebleed. I bleed වෙන්න පුළුවන්. That is the important, right? So that is the important. So also before we start discussing about the other clinical features, so we discuss about the coagulation cascade. So you may have learned even in your physiology also, but
So you don't need to know in and out about this, like, right? So when we are discussing pediatrics, we ask about pediatrics, right? We don't ask about physiology or pathology or right? We ask about pediatrics, right? So pediatrics, there are so make math and then coagulation cascade. මම මේක දාන්න ගියේ නැහැ calcium ඕන එක phosphate ඕන ඒවා right ඒවා දාන්න ගියේ නැහැ ඒවා ඕන නැහැ it's for the second MB right it's for the second MB to for finals හරි නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ pediatric third year onwards ඔයගලන්ට ඕන මොකද only the pure pediatrics right pure pediatrics කිව්වම අපි pediatrics වලදී සමහර දේවල් touch වෙනවා ඒ දේවල් අපි අනිවාර්යෙන් උගන්වනවා right so you don't need to know separate things. So this is more than enough. So what you should know, you should learn, what you should know is, so there are two pathways are there. One thing is intrinsic pathway, the other one is extrinsic pathway. So intrinsic pathway, there's a lot of coagulation clotting factors will get involved. The main two clotting factors are factor 9 and factor 8. To assess that function of the intrinsic pathway, so the investigation what we do is APTT. Lot of clotting factors, lot of letters, so many letters. So that is the intrinsic pathway. So there is another pathway is there, that is extrinsic pathway, that is assessed by prothrombin time. So the final common pathway is assessed by clotting time or thrombin time. So ඕක සමහරවිට exams වල අහන්න පුළුවන්. For example, haemophilia මොකද APTT. මොකද වෙන්නේ what will happen to the APTT? It will be normal. Sorry, it will be prolonged. ඇයි factor 8 එක factor 9 එකයි deficiency එකක් තියෙනවා. So it will be prolonged. But the PT prothrombin time, it will be normal. So the function of the extrinsic pathway is normal. So prothrombin time will be normal. Right. So again, make one of the final common path is the clotting time and thrombin time. So again, it can be either increased, maybe at the weak that it can be increased. But sometimes it can be normal as well. Why? Sometimes this pathway compensates. So if there's any compensation, so there will be an, so the clotting time and the thrombin time will be normal. Right? Clear? Right. So again, the factor 7. Factor 7, so I said, so you can work out whatever the thing, right? For example, if we discuss about, so we'll come to that, right? So when we are discussing about investigations, right? Right, that's more than enough for the coagulation cascade. So up to now, do you have any questions? Right, someone has asked, so it's about factor 12, right? Factor 12 deficiency again. So it will not ask in your, are you doing something postgraduate? It will not ask in your undergraduate level. The factor 12 deficiency, of course, so the undergraduate students, you don't need to know. So the factor 12, of course, it's not like the other factors. That's an exception. So factor 12 deficiency, that's of course, clinically they are asymptomatic, but they can have prolonged APTT, right? So that is a total exception. So factor 5 deficiency, they can have prolonged impaired clotting functions, and the factor 11 again they can have, but factor 12 it is an exception where they are clinically asymptomatic. Again, someone has asked it again the inheritance of factor hemophilia C. Hemophilia C, right? So again, the inheritance of hemophilia A and hemophilia B are X-linked recessive, right? That is X-linked recessive. But usually we don't ask in undergraduate level about hemophilia C, that is rare. So that is the inheritance, of course, that is autosomal recessive, right? So you don't need to know undergraduate level, but for the postgraduate, okay, it's better to know about that. Again,
females can be affected. I'll come to that, right? I'm going to discuss about that. Whether the females get affected or not, I'm going to discuss about that, right? So do you have any questions? Then you quickly send me the students who are through the entered through Zoom. Right. Okay, that's hope you are clear on up to now. Right. Let me few small message. Lama keep in your mind. So there was a rumor going that the ERPM exams get postponed. So keep it. So the it like so they so there is a court case no, but the way we were sorry sorry. So actually, so there was a court case, and we were waiting for the verdict. The thing is, so it can. So the most important thing is, so we I also discussed with. I put a message. I previously published a message as well. So the important thing is, it will not drag till January, right? So it might it will take few months, like 1 or 2 months, maybe 3 months possible, but definitely it will not drag till January, right? So that is of course not. That is a so there was a rumor that is a false message. So keep in your mind that will not so drag or postpone until January. That's for sure, right? So again, because so don't so I don't know who said that. So I asked on several students again. They were also not aware. Just they have seen a message. So the important thing is when you are when you are spreading such a message, be careful because this is your whole life, right? You were waiting for this moment. ඔගොල්ලෝ මුළු ජීවිත කාලෙම අවුරුදු කාලය ගාන සැක්‍රිෆයිස් කරලා පිටරට ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා මෙහාට ඇවිල්ලා බලාගෙන හිටපු එක්සෑම් එක ගැන කම්ප්ලීට්ලි මේකක් කියොත් ඔගොල්ලෝ මෙන්ටලි ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඒ වගේම සමහරට එක්සෑම්ස් වෙන දෙයකට යන්න බලන්න. ඔයා ටෝටලි ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඔය ගත්ත නොලෙජ් එක මෙහෙම උඩට ගත්ත නොලෙජ් එක ඔය වගේ මෙසේජ් එකක් ආපු ගමන් පාඩම් කරන එක එතනින් ස්ටොප් වෙනවා. ඔයා බහිනවා බින්දුවට. right? So කවුරු හරි එක්කෙනෙක් එහෙම මෙසේජස් එවනවා නම් හරි මම දැන් මෙහෙම දානවා නම් හරියට හරි ඒක වගකීමක් ඇතුව දාන්න, right? It should be reliable, right? So that is important. So just don't comment about, just don't publish messages like that. So monkey and ERPM teacher කෙනෙක් වගේ මොකද ළමයි ගොඩක් දැන් මේ වෙනවා, right? So I discussed with the Professor Arshal. So එහෙම දෙයක් නැහැ, right? It wasn't news to him as well, right? He was shocked. මොකක්ද ඒ කියලා he was laughing, right? So මතක තියාගන්න, there is no such, but it will not drag. එහෙම drag වෙනවා නම් ළමයි ගොඩක් වෙලේට මෙච්චර කාලයකට කලින් කියන්නේ නැහැ ඔය වගේ එකක්, right? So කවුරු කිසිම එහෙම දෙයක් නැතුව මේ කරන්න එපා. එහෙනම් මතක තියාගන්න. So you have to you have to have a good knowledge and you have to study hard, right? So don't lose your touch. So always continue studying at least few hours per day, right? So you don't need to study like 16 hours per day, right? ERPN students, but you can study at least 4 to 5 hours per day, right? That is more than enough. So these days you have 6 subjects, right? So if they any moment they can publish the date. So if ඔයගලන්ට එහෙම publish කරම subjects හයක් එකපාර load කරන්න බෑ. එහෙනම් touch එක යන්න ඕනේ. ඒකයි classes උනත් continue කරන්න. So I might start a new course, but again so exam date එක ළඟම නැති හින්දා month twice a week සමහර විට සතිය දෙකක් කරන්න නැහැ. once a week වගේ එකක් කරන්න පුළුවන්. once a week වගේ කරලා ඔයගලන්ගේ touch එක නම් නැති කරන්නේ නැහැ, right? ඒකට ඔයගලන් කරන්නේ නැතුව හිටියොත් ඔයගලන් motivation නැහැ. අපි කතා කරන්නේම නැහැ, motivate වෙන්නේ නැහැ. මොකම නැති වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ බින්දුවටම යනවා. ඒ knowledge එක ආයෙ ගන්න බෑ, right? ඔය නැති වුණොත් ගන්න බෑ. ඉතින් මතක තියාගන්න හැම වෙලේම ඔයගොල්ලෝ mentally drop වෙන්න එපා. මේ හැබැයි ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ දේවල් කරන්න ඕනේ. කවුරුවත් බලෙන් ඇවිල්ලා කාටවත් ලොකු උනන්දුවක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ව ගිහිල්ලා ERPM exam එක කරවන්න. So you can meet the relevant people. So if you want any help or if you want any advices, you can always contact us. But you can meet the relevant people. You can send the copies to the relevant people. Then it will influence more, right?
So and you can, so whatever the thing you can talk it, so you can talk with us. But the most important thing is I am scared about some students that they might lose their touch, right? So we have experience then you ළමයින්ව දැකලා තියෙනවා. ඕක ඔය වගේ එකක් කවුරු හරි එක්සෑම් එකක් ළඟ තියෙනවා කිව්වොත් ඕගොල්ලෝ දවසකට පැය 15ක් විතර පාඩම් කරනවා. එන සතිය තියෙනවා කිව්වොත් එහෙමයි. වට අවුරුද්දකින් මාසයකින් තියෙනවා කිව්වොත් එක තප්පවා පාඩම් කරන්නේ නැහැ. ඒක කර මතක තියාගන්න මෙමරි එක අමතක වෙන්න තමයි බලන්නේ හැම වෙලෙම. මෙමරි කියන එක මතක තියාගන්න නෙමෙයි හැම වෙලෙම try කරන්නේ ඒක අමතක වෙන්න. If you don't study for 2 weeks, your වාගේ memory එකෙන් 80% loss වෙනවා, right? ඒක තමයි, that's the truth. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ කවදාකවත් මේව කරන්න එපා. exams 2 to 3 verdict එක ඉක්මනටම ආවොත් මට කිව්ව විදිහට මම මාත් ඩිස්කස් කරපු විදිහට ඉක්මනට ආවොත් 1 to 2 months වලින් උනත් exams conduct කරන්න පුළුවන්, right? you can find දැන්ටමත් already ඒක proceed වෙලා තියෙන තව චූටි වැඩක් තියෙන in writing ආවොත් යන්න මේක මේ තියෙන ඉක්මනටම ඕගලන්ට හම්බෙන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න නොවැම්බර් ඩිසෙම්බර් වෙද්දි තව ඉන්ටේක් එකක් තියෙනවා ප්‍රොපර් බැච් එකක් රිලීස් වෙලා right. ඒකට කට්ටියත් ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි ඒකට හදිසි හින්දා තමයි මේ පාර ලෝකල්ස් ආයව කරන්ට් මේවා කරලා ඉක්මනට ෆයිනල්ස් ආයව ඉක්මනට ගත්තේ right. KDUගේ එක්සෑම්ස් තියෙන ඒගොල්ලන්ව මේ ඉන්ටේක් එකට ගන්නවා. එතකොට ERPM ආයවත් නොගෙන ඉන්න බෑ right. So don't lose your touch, continue studying, right? So that's extremely important. So that's the message I wanted to give you. So at least join for the classes, join කවුරු හරි class එකක් කරනවා නම් මේ join වෙන්න පුළුවන් හැම වෙලේම join වෙන්න බලන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ touch වෙනවා right. මම questions කරන්න පහුගිය කාලේ course එකේ questions කරෙත් ඒකයි. එතකොට මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ට හැම වෙලේම හැම සබ්ජෙක්ට් එක හැම ස්කැටර්ඩ්ලි මේ වෙන. ඒතකොට මම මේ knowledge එක මගේ අමතක වෙලා නේ. මම අමතක වෙලා නේ. එහෙම බලනවා. right? ඉතින් තමයි ස්කැටර්ඩ්ලි කරන්නේ questions paper එකක් දවසකට කරන්නේ ඒකයි right? questions 10 12ක් කරන්නේ ඒකයි. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඒකම කොහොම දේවල් ඩිස්කස් කරනවා in and out. right? ඔකනේ කරේ මෙච්චර කාලෙක. ඒතකොට කලින් ආපු ළමයන්ගෙන් ඕනනම් අහලා බලන්න how effective was it right? So then you will not lose the touch. That's the importance. Right. So quickly that's enough. So we are going to discuss about again. So we were discussing about, give me a second. Right, so the genetics, right? So few things about genetics. That is important. Again, few things about genetics. Genetics, you don't need to know in and out about genetics. Just have a rough idea. That is more than enough. Right. So in hemophilia, so what is the inheritance? So I mentioned previously also. Again, it is X-linked recessive. X-linked recessive, right? X-linked recessive. So again, so when I mention like something like X-linked recessive, you should be able to recall all the conditions which related to X-linked recessive, right? So hope you can remember, right? Alport syndrome, Baker's, right? Color blindness, Duchenne muscular dystrophy, right? මතක ඇති නේද? ABCDEFGHI, right? මතක ඇතිනේ mnemonics. So again, you should be able to by heart everything, right? මම හැම එකටම මේවා කියලා තියෙනවා. So you should be able, so it will be frequent questions in your MCQs. So you should know. So this is an X-linked recessive condition, right? So X-linked recessive condition. So what commonly happens is most of the time. So right. So most of the time, so this is X-linked recessive. X-linked recessive කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? recessive. Recessive කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? ඒ කියන්නේ එක normal gene එකයි ඒ කියන්නේ recessive කියන්නේ normal gene එකක් තියෙන්න බෑ. normal gene එකක් තිබ්බොත් ගොඩක් වෙලේ suppress වෙනවා. normal gene එකක් නැත්තම් ලෙඩේමත් වෙනවා. That is about the recessive, right? They shouldn't have a normal gene. If they have, so usually that normal gene will suppress the abnormal gene's effect, right? So then they will be more asymptomatic, right? So the thing is, so when the hemophilia, so most of the females will be carriers. මෙහෙම අය තමයි ගොඩක් වෙලට ඉන්නේ. ඕගොල්ලෝ අතරේ ඉන්න බලන්න. Even you can be an hemophilic, so you shouldn't be ashamed.
Hemophilia කියන්නේ that's also called as royal disease or the main රාජකීය රෝගය කියලා කියනවා. ඇයි? So it this hemophilia gene is even it's in the royal family as well. මේ ඉංග්ලන්ඩ් වල royal family එකේ මේ hemophilia gene එක තියෙනවා, right? So ඒක තියෙන මේක. ළමයි මතක තියාගන්න hemophilia ගත්තාම important දේ මොකද්ද? Right. දැන් hemophilia වල the females are asymptomatic. So male කෙනෙක්ට definitely patient will be disease. So සාමාන්‍ය ළමයි ගොඩාක් වෙලේට ඕගොල්ලෝ හිතන්න for example ඕගොල්ලෝ බඳිනවද ළමයි hemophilia තදේට තියෙන කෙනෙක් හැමදාම clotting factors ගහ ගන්න ආර්ථ්‍රොපති තියෙන එහෙම කෙනෙක්. So ඕගොල්ලන්ගේ කවුරු ගොඩාක් වෙලේට marry කරන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම දැන් නම් ටිකක් ඉන්නවා. හැබැයි ඒක මේ මෑතක් වෙනකම් ගොඩක් දෙනෙක් they will not survive until reproductive age, right? Reproductive age. They will die because of the these infections as well as due to severe bleeding, right? ගොඩක් දෙනෙක් bleed වෙලා හරි නැත්නම් blood products transfuse කරන හින්දා එන්න පුළුවන් infections වලින් මැරෙනවා. හින්දා ගොඩක් most of the time but the females will be asymptomatic but they will be carriers. So the ගොඩාක් වෙලේට case එකේදී අහන්නේ female mother normal male marry කරපුවාම එන result එකෙන් එන දේවල් ගැන තමයි questions වලදී අහන්නේ. So what are the possible results? So right. So what are the possible results you can get? Right. දැන් ළමයි මේ x එකයි මේ x එකයි එකතු වුණාම මොකක්ද වෙන්නේ? So usually it will produce another female carrier, right? So මේ x එකයි එකතු වුණාම මොකද වෙන්නේ? So no abnormal gene will be there, right? මේ x එකයි එකතු වුණාම I'm sorry. Right. So ළමයි okay පැත්තට දාමු. සාමාන්‍ය ළමයි අපි පිරිමි එක්කෙනාට වැඩිපුර තැන දෙන එක හොඳයි නේද? So XY XX, right? So hemophilia gene එක මෙතන තියෙනවා. So ළමයි මේ X එකයි එකතු වුණොත් මොකද වෙන්නේ ළමයි? What will happen? So most of the time so X එකයි කියන්නේ again female. හැබැයි මොකද that female will carry the X gene so she will be an carrier. So මේ X එකයි එකතු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? So there is no any abnormal genes. So again a female but she will be completely normal. So when there is an may Y එකයි may X එකයි. So what will happen? Again it will be a male Y gene එකක් තියෙනවා. So male and there is an abnormal gene as well, right? So abnormal gene එකයි තියෙන male කෙනෙක් වෙනවා. So this is an X-linked recessive. එහෙනම් මොකද patient will be disease ලෙඩ. මේ එක්කෙනයි එකතු වුණොත් again normal. So ළමයි මතක තියාගන්න. So මේ එක්කෙනාට මොකද වෙන්නේ? abnormal X gene එකක් තියෙන female කෙනෙක්. So patient will be a carrier. මේක උස්සන් යන female කෙනෙක්. මෙයා asymptomatic but patient will be a carrier female. So again මෙයා කවුද? Again normal female. So again මේකෙදි ගෑනුයි පිරිමි එකතු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? exam මේ sorry X gene එකයි Y gene එකයි abnormal X gene එකයි Y normal Y එකයි. එහෙම වුණොත් මොකද? abnormal X එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මොකද? when there is an abnormal X so there is a disease ලෙඩේ තියෙනවා. ඒ වගේ මොකද? normal X එකයි normal Y එකයි එකතු වුණාම මොකද? completely normal. So in your exams they might ask the incidence of
having normal son, incidence of having normal, female, or incidence of having a female carrier, incidence of having a diseased child. මතක තියාගන්න how much අපි overall එකක් comment එකක් නෙමෙයි දෙන්නේ. මොකද පිරිමිද ගෑනුද කියලා obviously පේනවා. So the females ලගින් ගත්තොත් out of females, so 50% chance of having normal females and 50% chance of having carriers. When we are discussing about males, there's a 50% chance of having the disease and 50% of chance of having a normal child. Okay, important message, right? So keep in your mind. So make and 50% chance a normal female can 50 female babe 50% chance female carrier can there's a 50% chance of having a diseased child and 50% chance of having a normal child. Right. So when a patient comes to you, right. So right. Then lamai. So what is the significance of the history? History ki important make a mokad. What is the importance? ළමයි සමහර වෙලාවට මතක තියාගන්න. So exams වල මම කිව්වා වගේ MCQs වල අහන අරක මොකද්ද each son මොකද්ද what is the incidence of having a normal child, or what is the incidence of having a diseased male, or what is the incidence of having a carrier female. So they might ask in your MCQs. So you should have a clear idea about this. So when we are discussing about genetics, sometimes they might ask you regarding this condition, regarding the bleeding conditions, right? So you should be able to identify. So සමහර වෙලාවට ළමයි අපි history එකේ කියන key points වලින් සමහර clues ගන්න පුළුවන්. Classical clue එක මොකද්ද අපි සාමාන්‍ය exam එකේදී දෙන. ඔයගලන්ට hemophilia case එකකදී single best answer question එකක් අහද්දී අපි සාමාන්‍ය classically case scenario එකේ දාන කතාවක් තියෙනවා inheritance pattern එකත් එක්ක. දැන් හිතන්න for example patient presented with epistaxis and ecchymotic patches, right? So patient මෙහෙම කියන්න පුළුවන් 5-year-old boy presented with the epistaxis and ecchymotic patches, but and in further inquiry found to have his mother's maternal side uncle also had similar symptoms. එහෙමනම් මොකක්ද ඒකෙන් mean වෙන්නේ මොකක්ද ළමයි? Give me a second. Right. Can anyone guess? ළමයි මතක තියාගන්න මොකද්ද ඒගොල්ලෝ classical history එකේ දෙන්නේ මොකද්ද autos X-linked recessive නම් they will mention it as maternal side uncle. Maternal side uncle also has involved. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ළමයි? ඒක තමයි අපි classically දෙන්නේ. For example, දැන් හිතන්න මෙයා carrier කෙනෙක්. දැන් මම for example I said या පේනවා දන්නේ. Right. So I said this one again a female carrier. So this one will be asymptomatic. දැන් මෙයා ලස්සන්ට ඕගොල්ලෝ වගේ ඉන්නවා කිසි අවුලක් නැහැ. හරිද? මෙහෙම ඉද්දී උන් හම්බෙනවා කොල්ලෙක්. මේ කොල්ලා දන්නවද ඔය කතන්දරේ කැරිය කෙනෙක් කියලා? නෑ. කොල්ලට වැඩක් නෑ. අයියා කොල්ලගේ අයියලා අක්කලා මොන වුණත් කිසිම ඉතිහාසයේ පෞල් පසුබිම් වැඩක් නෑ. මම ආදරේ නම් එයා ආදරේ නම් මං ආදරේ නම් එච්චරයි මට පෞල් පසුබිම් වැඩක් නෑ. මම එයාව බඳිනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අන්න ගිහලා කොල්ලා අවංක ආදරේ තියෙන කොල්ලෙක් වැඩි විස්තර හොයන්නේ නෑ බඳිනවා. බැන්දාම මොකද වෙන්නේ ළමයි? මේ කෙල්ලට තියෙනවා ළමයි මොකද? ඇබ්නෝමල් ජීන් එකක්. හැබැයි එළියට පෙන්නනවද? නෑ. එහෙමනම් මොකද වෙන්නේ? මේකයි එකතු වෙනවා. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? මේ ගෑනු ළමෙක් හම්බුනොත් ආයා ඕකේ. එයා හැබැයි carrier. Again she will be a carrier. Again මේකයි එකතු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එයා ගෑනු ළමෙක් හම්බුනොත් normal. මේ
මේකයි හම්බුනොත් මොකද වෙන්නේ? එක්කෙනෙක් normal හම්බෙන්න chance එකක් තියෙනවා. හැබැයි අනිත් chance එක මොකද්ද? 50% chance එකක් තියෙනවා අන්න ලෙඩේ තියෙන එක්කෙනෙක් හම්බෙන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයා මොකද වෙන්නේ? සම්පූර්ණ ලෙඩ. So the patient will be a diseased child. Right? This will be a diseased child. එහෙමනම් මොකද වෙන්නේ? our case scenario එක මේ. So I said 5-year-old child presented with epistaxis and these ecchymotic patches. On further inquiry found to have there is a positive family history where the similar symptoms has appeared in a maternal side uncle as well. So right, ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ කියන්නේ මොකද්ද? maternal side uncle කියන්නේ මොකද්ද? මේ ඉන්නේ ලෙඩා. මේ පිරිමි ළමයා. මෙයාගේ අම්මා තමයි මේ. අම්මගේ අයියා, අම්මගේ මල්ලි. අන්න maternal side uncle. එහෙම involve වෙන්න පුළුවන්ද? Yes. ඒක තමයි අපි classically දෙන history එක. ගොඩාක් වෙලේට ළමයි ඔන්න ඕක කතන්දරේ දකින්න තියෙනවා. හැබැයි keep in your mind maternal side whatever brother කෙනෙක් sibling maternal side sibling කෙනෙක්ට හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මතකද සමහර වෙලාවට same brother and sister same brother කෙනෙක්ට හැදෙන්න පුළුවන්, right? Not the sister, so own brother කෙනෙක්ට හැදෙන්න පුළුවන්. ඒක මතක තියාගන්න. මේ මතක තියාගන්න. දැන් මෙයා 50% incidence එක තිබ්බත් තව කොල්ලෙක්ව හම්බුනොත් එයා disease එක තියෙන්න පුළුවන්. So importance is what most of the time we mention as the involvement of maternal side uncle. අම්මගේ පැත්තේ සහෝදරයෙක් involve වෙලා තියෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? X-linked recessive. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ලෙඩේ දාන්න. What is BS answer කරන්න ලේසි. හැබැයි ළමයි දැන් මොකද්ද මතක තියන්න හැබැයි සමහර සහෝදරයෙක් involve වෙන්නත් පුළුවන්. So that is important. So good. But keep in your mind, වැදගත් points ආගයක් තියෙනවා. It will never involve the total complete severe hemophilia will not severe hemophilia child or the features with severe hemophilia will not appear in a female child. ගෑනු කෙනෙක්ට ළමයි severe hemophilia spontaneous bleeding එක ඒව කවදාකවත් appear වෙන්නේ නැහැ. එහෙම තිබ්බොත් ඒක මීට අදාළ නැහැ. ඒ වගේම ළමයි සමහර වෙලාවට so that is important. So females will not get things. And again the paternal side usually will not get involved. Right? Paternal side එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Paternal history තාත්තගේ history එක අතර කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මතක තියාගන්න දැන් මේ කොල්ල බඳින්න පුළුවන් මේ කොල්ල බැන්දර කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙනවද නැහැ. Right? මේ කොල්ල බැන්දර ප්‍රශ්නයක් නෑ. කොටිම මේ කොල්ල හදිසියවත් බැන්දත් ඒ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ right? එම් වෙන්නේ. So usually there is no involvement of there is no history of positive history of paternal side, but can have involve the same sibling or same own brother or maternal side uncle. මතක තියාගන්න අම්මගේ පැත්තේ සහෝදරයෙක් හරි තමුන්ගේම සහෝදරයෙක් හරි involve වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කවදාකවත් තාත්තගේ පැත්තේ අය involve වෙන්නේ නැහැ. That is the important. Again, so we discussed that this is an X-linked recessive. දැන් X-linked recessive this is දැන් ඕගොල්ලෝ බලන සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන්ගෙත් නෑදෑයෝ ඉන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට hemophilia තියෙනවා. හැබැයි ඉච්චරම නැහැනේ මේවා කියලා. දැන් for example දැන් රජපෞල ගන්න ළමයි right royal family එක hemophilia gene එක මන් තියෙනවා කිව්වා. hemophilia gene එක තියෙනවා නම් ළමයි දැන් එහෙනම් ඕක යන්න එපා. කෝ චාල්ස් කෝ මෙයා right විලියම් මේ ඔක්කොටම යන්න එපා. right සහ ඒක නම් කමන්න නැහැ කියමුකෝ. ඊට උඩ පරණ දැන් අවුරුදු කීයක් තිස්සේ එන මේකක්ද? එතකොට ළමයි ඒ ඔක්කොටම එන්න එපා. right එහෙම එන්නේ ඕනේ. එහෙමනම් right අවුරුදු ගානක් තිස්සේ එහෙම එච්චරම නැහැනේ. මේ මෑත කාලෙකදී hemophilia cases කීපයක් තිබ්බා. හැබැයි ඊට කලින් අතීතේ ගොඩාක් අතීතේ තිබ්බේ නැහැ cases. royal family එක එහෙම weak family එකක් නම් royal family එක වෙන්නත් බෑ. So what is the reason? The most of the time it is X-linked recessive, but sometimes can be following yes new mutations. අලුත් mutation එකක් වෙලා වෙන්න පුළුවන්. New mutations. So new mutations are also a possibility. දැන් ওই mutation එක royal family එකට ආවේ ඔය ඇත්තටම මේ Queen Victoria ඉද්දි Queen Victoria ගෙන් තමයි පස්සෙන් තමයි descent එක පල්ලෙහින් තමයි කට්ටියට එන්න ගත්තේ. ඒ වෙනකන් තිබ්බේ නැහැ. right? So Queen Victoria ගෙන් පස්සේ තමයි so that is a new mutation. මතක තියාගන්න X-linked recessive කියන්නේ
Okay. So ළමයි මතක තියාගන්න. So is it common? The new mutations are common or uncommon? Can you send me an answer? Rehan, autosomal recessive in hemophilia AB, that is X-linked recessive. So we don't ask any question regarding that. Ah, very good, Tiana. That is common. Why? The new mutations are common. Keep in mind, it's not uncommon, it's common. 1/3 of hemophilia will have new mutation. තුනෙන් එකක් ළමයි new mutation එකක් තියෙන්න පුළුවන්, right? That is important. Again, right, that is important. Right, good. So ළමයි මොකද්ද new mutation එකක් තියෙනවා. So why it is common? Why it is common? 1/3 again, that's a significant number. Why it is so common? අයි ඒක actually common. ළමයි මතක තියාගන්න X-link එකේ තියෙනවා there is a long arm and a short arm. මෙහෙම ආවට පස්සේ මෙහෙම long arm එකක් තියෙනවා X chromosome එකේ. Right? So මේ long arm එකේ කෙලවරම තමයි ළමයි මොකද්ද තියෙන්නේ මේ hemophilia related gene එක. මේ කෙලවර තියෙන හින්දා මොකද්ද? This is a huge long gene. මේ gene එක හරි ලොකුයි. It's a huge gene. So they can have defect at anywhere. So they can have lot of mutations there. මෙතන මේක gene එක ලොකු හින්දා මොකද? They can have lot of mutations. Right. So if there's a significant number of mutations වැඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ? Proteins හදන ප්‍රමාණයෙන් අඩු වෙනවා. So amount of mutations decide on the severity of the disease. මේ gene එකේ mutations වැඩි වෙලා genetic alteration එක වෙන්න මොකද වෙන්නේ? gene එක alter වෙන්න මේ clotting factors හරියට produce වෙන්නේ නැහැ. So they can have impaired coagulation disorders. So they can have a lot of mutations. So that is why the severe hemophilia is again common. So again, there are some significant mutations are there. You may have heard something called the there are several. They can have large mutations. So there's something called inversion කියලා එකක් අහලා තියෙනවා. So inversion කියලා මේක ගැලවිලා ආයේ අනිත් පැත්ත හැරලා attach වෙන එක. You don't need to know. So ඒ වගේ එකක් කියන්නේ so severe mutation. So most of the time they will goes into severe hemophilia, right? So the mutation is so strong and so strong, so they can goes into severe hemophilia. Right? That is the next important key point. So keep in mind the important key point is they can have a lot of new mutations as well, right? So the 1/3 of hemophilia will have a new mutation. So then what is the next important thing about genetics in the hemophilia? මොකක්ද ඊළඟ වැදගත්කම මේකේ තියෙන? Keep in mind the severity is almost same ළමයි. දැන් හිතන්න for example කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ඔයාලට හම්බෙනවා mild hemophilia එක්කෙනෙක්. හරිද? You found a mild hemophilia person. And are you going to now you are in abroad. Sri Lanka, of course, abortion is not legal now. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? Now what will happen? අම්මා pregnant වෙනවා. Sibling scan එකේ බලනවා male child කෙනෙක්. එහෙමනම් මොකද ඔයා එකපාරේ ඔයා කියනවාද මෙයාව abort කරන්න කියලා? No, never. Why? So most of the time, so if the severity, of course, in the hemophilia, so it's the same gene නේද? මේ gene එකම තමයි ඊළඟ එක්කෙනාට යන්නේ. මේ gene එකම තමයි ඊළඟ එක්කෙනාට යන්නේ. ඒක ළමයි mild hemophilia ගන්න මොකද්ද වෙන්නේ? mild hemophilia ගන්න හම්බෙන offspring ටත් මොකද වෙන්නේ? එක brother කෙනෙක් mild නම් අනිත් brothers ලාත් mild හම්බෙන්නේ. හැබැයි කවුරු හරි severe නම් අනිත් අයත් severe. So that is important, right? So that you should know. That is important. So that is all about the genetics. So do you have? So we mentioned about genetic inheritance pattern. So we mentioned few important things. So this is mainly X-linked recessive. So when we are discussing about X-linked recessive, most of the time the most important key point is, so in SBS it's more important in SBS. Sometimes we in the sentence we are mentioning that the patient's maternal side uncle also had similar symptoms. So that indicates X-linked recessive, right? So that is an important thing. So but the keep in your mind. So sometimes their own brothers can have
the similar symptoms. But the important thing is, so the never female or the paternal side relatives will not get the disease. So that is so we discussed that fact. In addition to that, we discussed even it is X-linked recessive. It is if we assess properly the family history, we can see the 1/3 of people will have got new mutations. They had developed the disease following a new mutation. So the new mutations are common because it has the largest gene, right? So in the X chromosome. So that's why the mutations are common. So depending on the severity of mutation, the severity of the disease also varies. So if the severity is more, the genetic defect is more, the severity of the disease also will be more. In addition to that, as I said, so I mentioned about few important facts. So I mentioned that the incidence of having a normal child, normal female, it is 50%. Incidence of having a carrier female, again, it is also 50%. Incidence of having a normal male, again, 50%. And incidence of having a normal diseased male, again, it is a 50%. So those things you should know. That is, again, very important. Right. So that's about the genetics regarding hemophilia. Right. So do you have any questions? Do you have any questions? So you can ask whatever the questions, right? All right. You want to know about the carrier females? No. Again, right. Carrier females. ළමයි මතක තියාගන්න. So I'm just mentioning. So carrier females. So sometimes we might ask in your MCQs whether the females are symptomatic or not. It depends, right? So it depends on the question, right? It depends on the question, right? Then මොකද females are symptomatic ද නැද්ද කියන එක. මතක තියාගන්න ළමයි females ලට මොකද්ද තිබ්බේ ළමයි? X මේකේ hemophilia gene එකක් තියෙනවා. So කවුද එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා this what is the lionization, right? So what is lionization? Lionization කියන්නේ මොකද්ද? We'll come to that. We'll discuss everything. Right. So commonly, so what is carrier females? Carrier females like ළමයි එක gene එකක් තියෙන abnormal gene එකක්. මතක තියාගන්න ළමයි මේගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් මේ gene එක දැන් හිතන්න cells 100ක් ගත්තොත් 100 cells ගත්තොත් ළමයි 50 cells වල මේ gene එක more prominent, 50 cells වල ළමයි මේ gene එක more prominent. This is bit random. හරියට toss එකක් උඩ දානවා වගේ තමයි. So most of the time, usually they will have 50% normal cells as well as 50% abnormal cells, endothelial cells. Like usual manifestation එක ඒක. එතකොට ඒගොල්ලන් කියන්නේ හැමෝගේ මේ gene එක තියෙනවනේ හැම cell එකේම. හැබැයි මොකද මේ endothelial cells ওই liver cells වල ඉන්නේ ගොඩක් අපි clotting factors හදන්නේ. ඒ වෙලාව අපි cells 100ක් ගත්තොත් සාමාන්‍ය 150 50% අයගේ මේ gene එක more prominent වෙලා තියෙනවා. සමහර අයගේ මේ gene එක more prominent වෙලා තියෙනවා, right? So they will have 50% normal cells, normal functioning cells as well as 50% abnormal functioning cells. So ඕක හොයාගත්ත ළමයි මේරි ලයන් කියලා එක්කනේ. So that's why ඒ හින්දා තමයි මේකට කියන්නේ මොකද lionization. So lionization කියන්නේ මොකද්ද? ඒක අහන්නේ we will not ask in your MCQs. So lionization is the incidence of having like it's like a coin, right? So lionization is actually so it's about the random activation of X chromosome, right? So random activation of X chromosome is called as lionization, right? So a random activation usually in 50 සාමාන්‍ය toss එකක් උඩ දානවා. But most of the time so this is more than enough to have a normal hemostasis. So most of the time females will be asymptomatic. මෙලෝ දෙයක් නෑ. ඇයි?
50% ෆන්ක්ෂන් වුණාම හොඳටම ඇති ඔක්කොම ඒවා අපි සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති හිමෝෆීලියා වල අපි ෆැක්ටර් කරෙක්ෂන් කියලා 50% correct කරන්නේ so that will be more than enough ඒක හොඳටම ඇති so they will be totally normal but sometimes randomly දැන් සාමාන්‍ය පුතෙක්ව දුවෙක්වද හම්බෙන්නේ කියලා assume කරත් ළමයි 50% chance නේ හැබැයි සමහර වෙලාවට දැකන දුව නැත්නම් පුතා so ඔක change වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට ළමයි it can be like 40 to 60 or even normal make abnormal gene normal gene එක 50 to 50% chance abnormal gene එක 50% chance හැබැයි සමහර වෙලාව sometimes they can have 40 to 60 තියෙන්නත් පුළුවන් 40 normal abnormal 60 සමහර අය 60 normal abnormal 40 කවුරු හරි එක්කෙනෙක්ගේ abnormal amount එක ගොඩාක් වැඩි වුණා 60 නෙමෙයි 70 80 වගේ ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් 50-50 sometimes they might have minor symptoms not very significant symptoms not like severe hemophilia of course they will not have severe features so they might have something like menorrhagia periods හැදෙද්දි ගොඩාක් වෙලට යනවා දතක් ගලවද්දි හොඳටම bleed වෙනවා so those things minor symptoms can be there not the severe symptoms so minor symptoms are possible in carrier females so in MC that's an MCQ point common MCQ point so carrier females can be symptomatic yes carrier females are usually symptomatic false right samanya symptomatic නෑ හැබැයි symptomatic වෙන්න පුළුවන්ද yes right so they can have mild symptoms but if they have carrier females can be severely symptomatic like they can have arthropathy no spontaneous bleeding no right that is false right so you should know those things so that's why that is the important මතක තියාගන්න ළමයි just by heart stuff will not help you කිසිම දෙයක් ළමයි ගිර වගේ පාඩම් කරලා හරියන්නේ නැහැ so මතක තියාගන්න concepts එක තමයි දැනගන්න ඕනේ if you know the concepts you can apply for the whatever the question MCQ so what මතක ගන්න if you know the concepts you can answer for whatever the question right අලුත් questions 1000ක් කරනවට වැඩිය වැදගත් ළමයි important මොකද්ද concept එක එළියට ඔළුවට දාගන්න concept එක දානවා නම් අර ළමයි ඔයාගේ time එකත් ඉතුරු ඔයාට මතකෙත් හිටිනවා ඇති ඔයාට ඕන එකකට answer කරන්න පුළුවන් ගිර වගේ කටපාඩම් කරොත් question එක චුට්ටක් එහාට කරපු ගාම ඔයගොල්ලෝ false මතක තියාගන්න that will not help you at all right so keep it so you should know the concept if you can understand the concepts very well so then everything will be very easy right so again so you wanted to know about the carrier females no so again so carrier females you wanted to know whether they can identify මේගොල්ලන්ව identify කරගන්න පුළුවන්ද කියලා of course still we didn't discuss about the normal investigations so again the carrier females what are the things you can do මොකක්ද කරන්න පුළුවන් ඔයාට කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි of course you can do some XX hemophilia gene එකක් තියෙනවානේ so you can do a genetic studies you can do some genetic studies so if you do some genetic studies of course you can find the same gene right one chromosome is involved with the hemophilia gene so you can do the genetic studies so another thing what you can do is you can do some factor studies factor studies කරන්න පුළුවන් so මං කිව්ව සාමාන්‍ය මොකද්ද තමයි 50 දැන් normally නම් හැම එකෙම තියෙනවා factor හැම එකෙන් factor studies කරපුවා normal කෙනෙක්ගේ amount එකකටම හැදෙනවා normal කෙනෙක්ගේ තියෙන ඕන level එක තියෙනවා හැබැයි hemophilia ගෑනු කෙනෙක්ගේ මොකද වෙන්නේ මං කිව්වා එක gene එකකින් විතරයි හදන්නේ only 50% will produce the normal amount of factors ඒකට 150යි හදන්නේ cells වලින් විතරයි හදන්නේ factors 150ක් නිකන් සද්ද නැතුව ඉන්නවා එහෙනම් මොකද වෙන්නේ they will have comparatively low amount of factors right so they will have lower than the normal අපිට කියන්න බෑ 50% 60% කියලා not so significant but they will have factor levels will be lower than the normal in addition to that you can assess this something called ratio right so you can assess the ratio between 1 Willebrand factor deficiency factor 8 to 1 Willebrand factor ratio ඕක බලලත් ඔයගලන්ට confirm කරන්න පුළුවන් මොකද factor 8 එක සාමාන්‍යයෙන් attach වෙන්නේ 1 Willebrand එක attach වෙලා තමයි යන්නේ මතක තියාගන්න මේකේ attach වෙලා යන්නේ කොයිද මට ඒක කියන්න අමතක වෙච්ච උනා 1 Willebrand factor 8 එක 1 Willebrand factor එකත් එක්ක attach වෙලා තමයි යන්නේ 1 Willebrand factor එක නැත්තම් මොකද වෙන්නේ factor 8 එක ඉක්මනට destroy වෙනවා මේකෙන් තමයි වාහනේ වගේ උස්සගෙන යන්නේ එහෙනම් මතක තියාගන්න so if you check the ratio so there will be an significant disproportion right so those are the important things
you should know about the genetics, right? These are the important key points related to the genetics, right? Good. So any questions regarding genetics? Any other questions? Questions are the Kemali, right, right. ළමයි 1/4 නෙමෙයි එන්නේ. අපි එහෙම ගන්නෙ නෑ, right? Not like in thalassemia. Thalassemia, that is autosomal recessive, no? So the interpretation is different. So here we know this should be definitely should get affected either පිරිමියාට විතර affect වෙන්නේ females ලා අනිවාර්යෙන් carriers ලා කියලා. So ඔයගොල්ලෝ ගන්න males ලා හම්බුනොත් එක්ක disease එක්ක normal නේ. එතන carriers ලා නෑනේ. So that's why එතනින් එහෙම තමයි ගන්නෙ, right? So that's of course, right? So that's not 25%, that is 50%, right? So another one is if the male is diseased, he can still have children. Yeah, right. Good. So okay, Samaharala Godaka. So previously, of course, there was a poor screening when we are so nowadays we are giving a lot of recombinant factate rather than cryoprecipitate, right? Or whatever the blood products. So we were giving recombinant factate as treatment, and also because of these new treatment modalities and because of these new screening methods, so now they survive up to reproductive age, right? So ගොඩක් අය ළමයි මේක දැන් අපි ගොඩක් blood screen කරනවා, අපි factate මේවා ගොඩක් recombinant factate දෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලේ blood borne infections නෑ. දැන් management එක ගොඩක් advance වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ළමයි ගොඩක් වෙලේට එකපාරම මැරෙන්නේ නෑ. සමහර අය ළමයි reproductive age එක එනකන් එන්න පුළුවන්. So sometimes those days, of course, we never ask about that, because most of the males will not survive up until reproductive age. So ළමයි හැබැයි හදිස්සියවත් මේ පිරිමි කෙනා හිතන්න reproductive age එක වෙනකන් survive වුණා. reproductive age එක වෙනකන් survive වුණා. right? ඕකනේ මේ සමහර ළමයි කහලා තිබ්බා. හදිස්සියවත් survive වුණා. So what will happen? So they might asking, if they ask what will happen? So very easy. දැන් මෙහෙමයි. ගෑනු කෙනා දැන් හිතන්න ඕගොල්ලන් reproductive age එක නේ. ඕගොල්ලෝ බෙහෙත් කර කර ඉන්නවා. බෙහෙත් කර කර ඉඳි you are completely normal, but you get a crush. right? දැන් මෙයාවත් පෙනුමට හොඳයි. treatment එක හොඳටම හොඳයි. No STDs, nothing is there. So දිගටම recombinant factate දීලා තියෙන කිසිම මේකක් නැහැ. right? No HIV, no hepatitis C, no hepatitis B. හරි හිතනවා මම marry කරනවා. ඕගොල්ලන් crush එකක් එනවා. marry කරනවා. marry කරපුවම මොකද වෙන්නේ ළමයි? you are completely normal. You don't have the haemophilia gene. දැන් මොකද වෙන්නේ ළමයි? එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ ගොඩාක් වෙලේට? So මෙයාට මොකද වෙන්නේ? he will have ගෑනු මේ X එකයි මේ X එකයි එකතු වුණාම තාත්තගේ X එකයි අම්මගේ X එකයි. හැබැයි මොකද්ද? මෙතන haemophilia gene එක තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද? මෙතන again haemophilia gene එක තියෙනවා. හැබැයි පිරිමි කෙනෙක් හම්බුනොත් මොකද වෙන්නේ? කවදාකවත් පිරිමි ළමයාට එනවද අම්මගේ මේ තාත්තගේ X gene එකක් එනවද? නෑ. හැම වෙලේම ඉන්නේ අම්මගේ gene එක විතරයි. right? ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? එහෙම හම්බුනොත් normal disease child married to a completely normal female. Disease male married to a completely normal female. එහෙම එකක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ ළමයි? all the offsprings or all the daughters will be carriers, but all the males will be completely normal. They will not have the haemophilia gene. මතක තියාගන්න ඒගොල්ලන්ට haemophilia gene එක එන්නේ නැහැ. කෑනු අය හැමෝම carriers ලා වෙනවා. පිරිමි අය ඔක්කොමලා මේ කිසිම gene එකක් නැහැ. එහෙනම් කිසිම ඊළඟ generation එකේ කාටවත් ලෙඩේ එළියට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි භයානක දේ මොකද්ද? මේ අය marry කරපුවාම there are a lot of carriers are there in the community. So මේගොල්ලෝ marry කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? ලෙඩේ තියෙන අය හම්බෙන්න පුළුවන්. Again, another possibility is there. මොකද අනිත් possibility එක. මේ ඉන්න ගමන් දැන් haemophilia බෙහෙත් කර කර ඉන්න වාට්ටුවේ එනවා relation කෙනෙක් ලෙඩාව බලන්න. තව ඒ කෙනෙක් කියලා relation කෙනෙක් එනවා. relation ට තියෙනවා මෙතන haemophilia gene එක. මේ haemophilia gene මේකන හරිම අඩු incidence එක වෙනවා.
hemophilia gene එක තියෙන relation බඳිනවා normal නෙමෙයි මෙයා එතකොට carrier right carrier female කෙනෙක් එනවා ඒ කියන්නේ නෑ කෙනෙක් ලෙඩේ තියෙන කෙනෙක් නෑ කෙනෙක් දකිනවා අන්න තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ලෙඩා හැබැයි මං එයාට ආදරෙයි නැත්තම් siblings marry කරන්න පුළුවන් hemophilia තියෙන එක්කෙනා carrier කෙනෙක්ව marry කරනවා right එතකොට හම්බෙන්න පුළුවන් incidence එක කොහොමද right එතකොට ළමයි බලන්න x1 so he will have both hemophilia gene she will have right දැන් ළමයි බලන්න මොකද වෙන්නේ so this person දැන් මෙයාට බලන්න මේ normal x gene එකයි normal y gene එකයි එකතු වුණා මෙයා මේ පිරිමි ළමයාට මොකද වෙන්නේ he will be completely normal but here what will happen මේ abnormal gene එකක් එක්ක පිරිමි ළමෙක් හමු වුණා එක gene එකක් abnormal එහෙනම් මොකද මේ පිරිමි ළමයා completely disease ඒ වගේම මොකද ගෑන් ළමයි right ගෑන් ළමයි මේ ගෑන් ළමයා මොකද එක gene එකක් තියෙනවා හැබැයි එක gene එකක් normal and she will be a carrier දැන් මෙයාට මොකද වෙන්නේ what will happen to this person මොකද වෙන්නේ ගෑනු කෙනෙක් abnormal hemophilia genes දෙකම තියෙනවා can you send me an answer what will happen very good Sri Lanka what is that yeah they will that fetus is not viable most of the time they will die in utero right they will so die as a miscarriage they will have a miscarriage right it's not a viable fetus මේගොල්ලෝ miscarriage එකක් වෙලා මැරෙනවා so මේක ජීවත් වෙන්නේ නැහැ මතක තියාගන්න ඔහොම තමයි incidence එක එන්න පුළුවන් right so මේක ගැන සාමාන්‍ය මම අන්තිමට යන graph දෙක ගැන undergraduate level එකේ ගොඩක් වෙලට අහන්නේ නැහැ right මොකද අපි එහෙම අහුවොත් ඔයගලන්ට ටිකක් අමාරුයි ඒ වගේම සමහර වෙලාවට it's not so common right so the common condition එක ගැන තමයි ගොඩක් වෙලට අහන්නේ ඒ හින්දා මොකද ඔයගොල්ලෝ මුලින් දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද අර පළවෙනියෙන් යන දෙක හරි වැඩියෙන් දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද පළවෙනියෙන් යන දෙක clear right so that's all about the hemophilia I hope you had a very clear idea about තව එක්කෙනෙක් අහලා තිනවා that's not an undergraduate question so again මොකද්ද Turner's ළමයට හැදුනොත් hemophilia gene එක આવොත් මොකද වෙන්නේ so what will happen if someone develop and get an hemophilia gene at the same time patient is Turner's ලෙඩා Turner ඒ කියන්නේ මොකද Turner's ආගේ මොකද්ද තියෙන inheritance pattern එක XO කියන්නේ මොකද්ද එක X gene එකයි තියෙන්නේ මේ තියෙන්නෙත් එකයි තියෙන්නේ ඒ තියෙන එක අස්සට එනවා hemophilia gene එක මාර වැඩේ එහෙම එකක් આવොත් මොකද වෙන්නේ again it's like this again the most of the Turners also will get abort මේගොල්ලෝ කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ නැහැ මොනොසෝමියයි ඒ අස hemophilia gene එකක් આવොත් අනිවාර්යයෙන්ම abort වෙනවා right no doubt right again the fetus will not be viable right so that's all about genetics that is more than enough for genetics right so any questions up to now the genetic part is bit complex so the interesting thing is so when you are discussing about genetics so there are a few stories they are behind this condition right so what is the famous condition මොකක්ද famous condition එක මේ ගොඩක් අය ඉන්න famous අය ඉන්න hemophilia හම්බෙච්ච again so what is the most famous condition so Aisha වරුණ මට වැඩි දන්න ඇති what is that so first එකේ ඉන්න ළමයි රාජ් so what is that මොකද්ද have you heard about Rasputin ළමයි Rasputin no have you heard ළමයි Putin නෙමෙයි Putin කියන්නේ දැන් එක්කෙනානේ එයා නෙමෙයි Rasputin was there around like 100 years back right about centuries back Rasputin again Rasputin කියන එක්කෙනා ළමයි so there was a king Russia වල about 100 years back
there was a king Sa, right? King Sa Nikolai, right? Nikolai කියලා හිටියා Sa ඒක ඒ රාජ්‍ය කියන්නේ එහෙමනේ. එතකොට නිකොලොයි සා ෆැමිලි එකේ ඒගොල්ලෝ රෂ්‍ය රොයල් ෆැමිලි එකේ එක්කෙනෙක්ව මැරි කරා. ඒක ජීන් එක තියෙන කෙනෙක්. ක්වීන් වික්ටෝරියාගෙන් ඩිසෙන්ඩ් වෙන එක්කෙනෙක්ව මැරි කරා. මැරි කරාට පස්සේ මොකද වුනේ ළමයි? මේ එකපාර මොකද වුනේ මේ හම්බෙච්ච හම්බුණා නිකන් ස්ටෙප් ලැඩර් එකක් වගේ මොකද්ද හම්බුනේ දිගටම දුවලා පළවෙනි අදුව දෙවෙනි අදුව තුන්වෙනි අදුව හතරවෙනි අදුව දැන් කිං සාට එපා වෙලා හිටියේ දැන් එයාගේ ත්‍රෝන් එක දෙන්න කෙනෙක් නැහැ රජකම දෙන්න කෙනෙක් නැහැ එහෙම ඉදී ඔහොම ඉඳලා මොකද උනේ අන්න අන්තිමට හම්බුණා මොකෙද්ද කවුද පිරිමි ළමයෙක් හම්බුණා කොල්ලෙක් හම්බුණා හැබැයි කොල්ලව හම්බුණාම මොකද උනේ ළමෙන් කාලයක් යද්දි මොකද උනේ අන්න එකපාර මේ ළමයාට බ්ලීඩ් වෙන්න ගත්තා right so බ්ලීඩ් වෙන්න ගත්ත හොඳටම නහයන් බ්ලීඩ් වෙනවා මේ වෙනවා දැන් මේ ළමයා එළියට යන්න බෑ ජොයින්ට්ස් බ්ලීඩ් වෙලා ජොයින්ට්ස් ඉතිමිලා මෙහෙම තියෙනවා එහෙම වුණාම මොකද උනේ දැන් ප්‍රශ්නේ මාර කිං කරන්න බැරි ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ මොකද උනේ ඉතින් දැන් එහෙම කරන්න බැරි වුණාම දැන් හැමෝම ડોක්ටර්ස්ලා එනවා ඒ කාලේ හිමෝෆීලියා කියන එකක් දන්නෙත් නැහැ හරියට ට්‍රීට් කරන්න දන්නෙත් නැහැ දැන් හැමෝම ඇවිල්ලා ડોක්ටර්ස්ලා ඇවිල්ලා ට්‍රීට් කරනවා වැඩේ හරියන්නේ නැහැ ඔය ASCII තමයි ළමයි there was a person called Rasputin so he was a very ugly person and he had two talents so one thing is so එයා ගෙන්නුවේ පළවෙනි talent එකකින් because he was something like he had some healing powers yeah නිකන් directly catholic නෙමෙයි අර මේවා ඒ කියන්නේ ඒකත් එක්ක mix වෙච්ච එකක් right ඉතින් he had some healing powers මෙයාව ගෙන්නුවාට පස්සේ මොකද වුනේ ළමයි මෙන්න මෙයා මේවා කරා මෙන්න joint එක මේ වෙලා bleed වෙනවා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ එයා hypnotize වගේ කරලා නිදි කරනවා නිදි කරවල මොකද වෙන්නේ අනිත් දවසේ උදේ නැගිටිද්දි ළමයි මොකද වෙන්නේ එයා ලෙඩේ හොඳයි but again I don't know maybe with the hypnotization මොකද වෙන්නේ නිදාගත්තම rest එකේ ඉන්නේ rest එකේ හිටපුවම bleed එක ඉතින් ටික වෙලාවක් යද්දි නවතිනවා so that may be the reason right so I'm not sure whether he had true healing powers or not so somehow he had that healing powers ඒ හින්දා තමයි ළමයි මොකද වුනේ හිමෝෆීලියා මේව ඊට පස්සේ මොක මාර ඉම්පෝටන්ට් වුණා මේ දැන් මේක මේ ඊට පස්සේ රස්පුටින් හරි කරදරකාරී ඒ හින්දා මිනිහව එලවන්න දාද්දි හැබැයි අරයට ආය රීබ්ලීඩ්ස් එනවා හැබැයි රස්පුටින් ඇවිල්ලා තමයි හැම වෙලෙම කියෝ කරන්නේ ඊට පස්සේ මොකද වුනේ දැන් රස්පුටින්ව අයින් කරන්න බෑ මේ තියාගෙන ඉන්න උනා හැබැයි රස්පුටින්ගේ තව ටැලන්ට් එකක් තිබ්බ that's the dangerous one what is that talent what is that he had enchanting eyes right he had the enchanting eyes එයාගේ ඇස් දෙක බැලුවොත් එයාගේ ඇස් දෙක බැලුවොත් ඕනෙම ගෑනු කෙනෙක් වශී වෙනවා right ඕක තමයි තිබ්බේ so ඒ හින්දා මොකද උනේ ළමයි ඒක මාර ප්‍රශ්නයක් ඊට පස්සේ මොකද එන්නේ සර තියෙන සරාගී නෙද්දිහා දෙපාරකට වඩා බලන්න එපා ආදරේ හිතේ කියලා ඒ වගේ මේවා so he was a very ugly person but he had some enchanting eyes so he was able to attract all the women in Russia so මෙයා රෂ්‍යා වල මේ වුණාට පස්සේ හැමෝම මේවා කරගන්නවා විතර නෙමෙයි ඔයිට අමතරව he slept with the queen and the queen's daughters so it was a huge terrible problem right මේක මාර මේවා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ ළමයි දැන් දැන් මොකද වෙන්නේ ළමයි දැන් මේ කන්ටිනියු මේවා කරගන්න බෑ දැන් එලවන්නත් ඕනේ එලවා ගන්නත් බෑ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ ඔය ආසේ World War 1 එක තියෙද්දි World War 1 එකේදී සා බිසි වුණා සා ගිහිල්ලා මේ war එකට ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ මෙයා කරන වැඩේ queenවත් ඔක්කොම queenවත් අරගෙන දැන් queenවත් වශී කරලා තියෙන්නේ හැමෝම වශී කරලා තියෙන්නේ ගෑනෝ ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ ඔයා ඔක්කොම control එක ගත්තා political control එක ඊට පස්සේ එයා මොකද higher ranks ඔක්කොටම එයාට ඕනේ ආව ගැලපෙන්නේ නැති ආව appoint කරා ඊට පස්සේ මොකද උනේ දැන් මේවා කරන්න බෑ ඊට පස්සේ රට සම්පූර්ණයෙන් වැටෙනවා වැටුණාට පස්සේ මොකද උනේ so I think the Russian students are better than me right මේ ඉතින් ඒ හින්දා මොකද උනේ දැන් මේ අනිත් අයට ලොකු ප්‍රශ්නයක් problem එකක් එහෙම හින්දා මොකද කරේ plan කරා දැන් මේවා ඒගොල්ලන් මොකද එකක් රට වැටෙනවා අනිත් එක ගෑනු තියාගන්න බෑ right ඔය ප්‍රශ්න දෙකම හින්දා මේ මිනිහව මරන්න ඕන කියලා so ගෑනු තියා මේ ගෑනුන්ට බැරි එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් right so I think ඒ හින්දා මොකද කරේ මිනිහව මරන්න තීරණය කරා so those days actually the mention that person
he had some spiritual power that person person can't be killed, right? So that actually they had a huge plan. So where initially the initial plan was to put cyanide, right? Cyanide down the cake වලට මේ මිනිස්සු sugar කියලා කෑවේ නැහැ. ඊට පස්සේ they put it into sandwiches and they gave. So cyanide කෑව ළමයි මුකුත් උන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. They shot. So one bullet went through the heart, one bullet went through the brain, and another bullet went through the liver. Postmortem එක බලද්දී තිබ්බා, right? එකක් ගිහිලා heart එකෙන්, එකක් ගිහිලා brain එකෙන්, එකක් ගිහිලා liver එකෙන්. ඒත් මොකද මිනිහා මැරුන්නේ නැහැ, right? So not only the Duminda Silva, right? Duminda Silva විතර නෙමෙයි ළමයි තව අයත් ඉන්නවා brain එක අස්සෙන් bullet එක ගිහිල්ලා මැරිච්ච නැති, right? Okay. එහෙනම් මරන්න බෑ. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? ආයෙ ඔළුවට ගහලා ඒත් මැරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ගිහිල්ලා දානවා ඒක රෂ්‍යාවල සීතලට අයිස් මිදිලන් තියෙන ගිහිල්ලා ගිල්ලවනවා. ගිල්ලුවට පස්සේ වතුර ගිල්ලවල තමයි මම මොකද පෝස්ට්මෝටම් එකේ ලංග්ස් වල තියෙන ඒවා ඇනලයිස් කරද්දී ඔව් ඒම ගාලත් මැරලා නැහැ වතුරෙත් ගිල්ලවල තමයි අන්තිමට මාරලා තිබ්බේ, right? So finally so the Russian revolution. So ඕකට ඔය ඔක්කොම මේවා changes එන්න මොකද්ද අන්තිම ඔය ඔක්කොම කතන්දර එන්න මොකද්ද හේතුනේ? Right. මොකද්ද? The haemophilia. So haemophilia no haemophilia එක හින්දා තමයි මේ මිනිස්සයාගේ එන්නේ හින්දා තමයි අන්තිම Russian revolution එකේ මේ ලෙඩුනේ, right? So ඒ හින්දා මතක තියාගන්න that is important. So the medicine is not always boring, right? So if you know stories and everything, you can apply your concepts to these things, right? So that is about the Russian. So again, the Russia wala ogolo dakala මේ එක තියෙනවා කෞතුකාකාරයක තියෙනවා. So I said that he had the talent of enchanting women, right? So හැබැයි එහෙමනම් එයාගේ ඇස් දෙකේනේ තියෙන්නේ. එයාගේ ඇස් දෙක තමයි ළමයි සාමාන්‍ය කෞතුකාකාරය දාන්න ඕන. මම දන්නේ I don't know whether Russian people are crazy. So ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා තැම්පත් කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මොකක්ද තැම්පත් කරලා තියෙන්නේ? Yes, very good. මොකද්ද? Yeah, they have ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඒක කෞතුකාකාර දාලා තියෙන the penis and the testicles, genitalia, right? Yes. Yes, the penis. I don't know what's the reason. ඇස් දෙකනේ දාන්න ඕනේ අරගෙන ගිහිල්ලා තමයි මේවා කරලා තියෙන්නේ, right? So again, he's a very important one. So again, මතක තියන්න ඔය එහෙම දේවල් තියෙනවා, right? ඉතින් මේ So that's about the haemophilia, right? So that is the interesting part in haemophilia. So again, now we are going to the normal lesson, right? Okay, right. So we discussed about the introductory part, then the differential diagnosis of bleeding, introductory part, the coagulation cascade, and inheritance pattern. So now we are going to discuss about the clinical manifestations, right? So we will quickly discuss about the clinical manifestations. So this is very easy. Now, my clinical manifestations again depends on the severity of the mutation. So more the mutation is more, there will be a reduced number of clotting factors. The clotting factor production is extremely low, so they will develop severe symptoms. So most of the time, the hemostasis level is so factor 8 එකෙනෙක්ගේ සාමාන්‍ය bleed නොවි තියෙන. So that is called the hemostasis level, that is around 30 units per deciliter. And factor 9 ekkenegena, it's around 25 units per deciliter. That is more than enough to maintain the hemostasis. But the important thing is what? So samara inna lamai factor level එක it will drop, factor level will drop less than 1%. Less than 1% will drop වෙන්න පුළුවන්. So එහෙමනම් අපි severity එකට මොකක්ද කියන්නේ? That is called the severe haemophilia. Severe haemophilia. So what can they have? So what are the clinical manifestations? So mainly they will have spontaneous bleeding. Spontaneous bleeding. Main may kisi deyanne nahayen leenawa, danisen leenawa. So just even they walk, they get bleeding, right? So that is about this. That is about severe haemophilia. That is the factor level will be less than 1%. So if the factor level is more, just if it is around 1 to 5%, manke normally තියෙන 30%, එක අඩුයි. Have a 1 to 5% වගේ තියෙනවා නම් we call it as moderate hemophilia. Moderate hemophilia, where the symptoms occurs following an minor trauma. පොඩි trauma එකක් වෙන්න ඕනේ. නිකන් ගිහලා දනිස්ස වැදෙනවා මේසේ. ගිහිල්ලා එලිමිට වැටෙනවා. Alright, ඔළුවට වදිනවා. අන්න එහෙම එකක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? They will develop clinical features. That is so they will have minor trauma following something knocked on somewhere, right?
So following a minor trauma. So moderate hemophilia, they develop clinical features following a minor trauma. So again, the third one is what? So if the factor levels are comparatively okay, it's not so minimum. If the factor levels are between 5% to 20%, it's almost like, again, severe is almost less than 1%, it's zero, right? Almost zero. Severe bleeding, moderate. If they have up to 5, if they have factor levels 5 to 20%, that is more than enough, they will develop mild hemophilia. So the mild hemophilia, usually they will not have spontaneous bleeding. They develop symptoms following a significant trauma. Obvious, if there's an obvious trauma. For example, if you make a tooth extraction, but say sometimes even following a surgery, following a huge trauma, something like that. So then they can develop bleeding. Otherwise, they are asymptomatic. So they will not have spontaneous bleeding. So only the severe hemophilia will have spontaneous bleeding. Right. So again, now, so in your exams, so we don't ask much about moderate and mild hemophilia because most of them are mildly symptomatic and we can recover them very quickly. We are mainly question about regarding this topic, severe hemophilia, right? So the severe hemophilia. So severe hemophilia, again, you should know about the symptoms and signs. So again, if we categorize clinical features according to the age, symptom signs මතුවෙන විදිහ ගැන කතා කරොත්, so again, tell me, a fetal life, are they symptomatic? Fetal life, බඩ ඇතුලේ ඉද්දි මතක තියාගන්න, most of the time they are inside a water bag and their movements are very minimum. So the chance of having bleeding manifestations in intrauterine life is minimum. බඩ ඇතුලේදී bleed වෙන්න තියෙන chance එක හරිම අඩුයි. හැබැයි ළමයි මොකද්ද සමහර වෙලාවට මොකද්ද? හැබැයි so සමහර වෙලාවට කලාතුරකින් bleed වෙන අය ඉන්නවා. So fetal bleeding manifestation can commonly get in during fetal life. False. Bleeding manifestation can occur during fetal life, can affect the fetus. Then true, right? So you should know the concept. මතක තියන්න බඩ ඇතුළේ movements නැතිනම් ලොකුවට එන්නේ. හැබැයි there is a chance, right? There is a chance. Right. Why can they then අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇයි ළමයි ඉතින් අපි බලන්න හැමදේම අපි protect වෙනවා ළමයි අම්මගෙන්. So usually we get all the protection from mother, no, where during the intrauterine life and during the early neonatal period. Why? Yes, why? Yes, these factor 8 and factor 9 both does not cross the placenta during the fetal life. මතක තියාගන්න placenta එක cross කරලා යන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? බබාට protection එකක් නැහැ. Right? මතක තියාගන්න. Again the breastfeeding වලත් අපි මේගොල්ලන්ගේ breastfeeding වලත් vitamin K උනත් comparatively අඩුයි. That's why we are giving immediately after birth. That's why we are giving a vitamin K mega dose for all the children, right? But anyway මේගොල්ලන්ට අම්මගෙන් protection එකකුත් නැහැ, බබාගෙන් හැදෙන්නෙත් නැහැ. දැන් වෙන අයගෙන් මොකද අම්මගෙන් protection නැති වුණා බබාගෙන් ටිකක් immature liver එකෙන් උනා ටිකක් හැදෙනවා. That's why so if you give an vitamin K dose, that is more than enough. හැබැයි මේ අයගේ මොකද වෙන්නේ අම්මගෙන් එන්නෙත් නැහැ, බබාගෙන් හැදෙන්නෙත් නැහැ හරියකට. හින්දා so they have risk of developing bleeding manifestations at birth. So ඉපදෙද්දි කොහොමද ළමයි bleeding manifestations and how can they develop? So what are the bleeding manifestations can they develop? What are bleeding manifestation can have just after birth? So what are the possible clinical manifestations? මොනවද වෙන්න පුළුවන්? Yes, ළමයි, for example, if there's a traumatic delivery, if there's any traumatic delivery, then හිතන්න forceps delivery එකක් හරි, if there's a vacuum delivery, මොකද වෙන්නේ? They can have intracranial bleeding, intracranial hemorrhage, ICH එන්න පුළුවන්. Right? That is very fatal. Right? Sometimes they might, but the incidence is around 2%, right? It's not so common, but can happen, can have. So sometimes they can have bleeding following and clamping of umbilical cord එක කැපුවට පස්සේ මෙන්න අපි දකින්න හෝගල් bleed දෙනවා නවතින්නේ. That is also a common manifestation. Sometimes they can have bleeding following circumcision. ඊළ කැපුවට පස්සේ මොකද? It can damage the frenulum artery. Frenulum artery එක damage මේ වුණාම මොකද වෙන්නේ? හෝගල් bleed වෙන සමහර වෙලාවට
අපිට නවත්ත ගන්න බෑ. That is also possible. But most of the time, so that is also those are the possible clinical manifestation in the early neonatal period. But most of the patients will not identify during the early neonatal period. ඉපදිච්ච ගාම වාත් එක්ක අපිට ගොඩක් වෙලේට හැබැයි හම්බෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් දෙනෙක් හම්බෙන්නේ following early infancy or the late infancy. So the early, what are the early possible early early, what are the possible early in infancy, what are the possible clinical manifestations can occur during the early infancy? මොනවද එන්න පුළුවන්? මොකද්ද වෙන්නේ? So they can have hematoma following immunization. So මුලින්මම මොන immunization එකත් එක්කද සමහර වෙලාවට අපි දකින්නේ? What is the මොන immunization එකත් එක්කද commonly මුලින්ම අපි දකින්නේ? Send me an answer. මොන vaccine එක ගහද්දිද hematoma එකක් එන්නේ? Yes, මුලින්ම ගහන්නේ මොකද්ද ළමයි? BCG. Yes, හැබැයි BCG වලින් එනවද? නෑ. Why? So ළමයි BCG we gives intradermally, right? So if you give intradermally or 1 month, intradermally or subcut, they will not have hematoma, they will not develop hematoma formation, right? So but if you give IM injection, they can develop hematoma formation. So what is the very first or the initial vaccine we give intramuscularly? Yes, what is that? Pentavalent. Pentavalent එක 2 months vaccine එක දෙද්දි මොකද වෙන්නේ? 2 months vaccine එකේදී අන්න hematoma එකක් දකින්න පුළුවන්. That is also possible manifestations, but sometimes it also might be we might not notice. So when they start to crawl and walking, so they can have easy bruising and also intramuscular hematomas and the hemarthrosis. Hemarthrosis is accumulation of the blood inside the joints. So bruises, skin bruises එන්න පුළුවන්, muscular hematomas එන්න පුළුවන්, joint cell bleeds එන්න පුළුවන්. මේකෙන් උත් commonly දකින්නේ මොකක්ද ළමයි ගොඩාක් වෙලට ankle එකේ මුලදී නැගිටින්න කරන්න යද්දී හරියට traumatize වෙන්න පුළුවන්. So that is the more common manifestation in the infancy. But also can have involve the even elbows and knees as well. So that is possible. So those are the common clinical manifestations. So keep in mind, so initially they can have even intrauterine life uncommon but possible. Neonatal period again possible. They can have ICH, they can have bleeding from umbilical stump, and also can have bleeding following circumcision. And also in the early infancy, they can have hematoma following vaccination, and also they can have bleeding when they are crawling and walking. So easy bruising, the muscle hematomas, and also arthropathies can these hemoarthrosis also possible. Clear? Right. ඕක තමයි වෙන්නේ. හැබැයි ළමයි මතක තියාගන්න. So bleeding මේගොල්ලන් bleed වෙන්න ගත්තම වැඩිපුරම දැන් මං කිව්වා clotting factor deficiency එක. දැන් මං කිව්වා platelet dysfunction එකක් නම්. කොහින්ද වැඩිපුර commonly bleed වෙන්නේ මොනවද? කොහොමද? Usually they will have what kind of bleeding? Again, Sri Lanka, yes, with vitamin K injection, IM injection, still possible, right? That's possible. But we most of the time එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා why ICH is uncommon like 2%. ළමයි මතක තියාගන්න due to this delivery process එකත් එක්ක stress induced hormonal influence ඒවත් එක්ක චූටි ප්‍රමාණයක් clotting factors amount එකක් චුට්ටක් වැඩි කරනවා. deficiency උනත් තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය 1 milligram factor levels වැඩි එක පොඩ්ඩක් stabilization වැඩි කරලා චුට්ටක් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද ගොඩක් වෙලේට early neonatal period එකේ තියෙන්න පුළුවන් symptoms comparatively අඩුයි. ඒකත් ඒ චුට්ටක් transiently වැඩි වුණත් ඒක drop වෙලා යනවා neonatal period එකෙන් පස්සේ. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? ටක් ගාලා අරගලන්ට තමයි එන්නේ walking crawling වෙද්දි තමයි symptoms classically එන්නේ. Good. So another right. So we discussed about the clinical manifestations. Okay, what was the question I asked? Yes, I asked about, so if there's a platelet number, if there's a platelet reduction or reduced platelet dysfunction is there. So what are the clinical manifestations usually they will get? For example, ITP හරිනම්
vulnerable factor deficiency එකක් හරි මෙහෙම ති platelet dysfunction එකක් තිබ්බොත් මොනවද සාමාන්‍ය commonly එන්නේ? Yes, they will develop mucocutaneous bleeding. It can bleeding from nose or mouth. Mucous membrane එකෙන් එන්න පුළුවන්, නහයෙන් bleed වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ළමයි ඒගොල්ලන්ට significant joint bleeding එනවද? No. Muscle hematomas එනවද? No. Usually the platelet dysfunction and they will appear they will have some petechia's and they will have mucocutaneous bleeding. දත් මදියේදී විදුරු මහෙන් ලේ එන්න ගත්තා. Right? ඕක තමයි කියන්නේ. But if there's any clotting factor deficiencies, so they will have no deep bleeds. Deep bleeding තමයි එන්නේ commonly. So they will more classically they will have muscular hematomas and hemoarthrosis. Joint bleeding and muscle bleeding තමයි commonly එන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ තැනක bleed වෙන්න පුළුවන්. Even brain එක ඇතුලේ epistaxis, mucocutaneous bleeding, ecchymotic patches in the skin, hematuria, inside GI bleeding, right? ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ. ඒතර මතක තියාගන්න ඔය ඕනේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි common දේ තමයි muscular hematomas and the hemoarthrosis. So the hemoarthrosis is the hallmark in the this hemophilia. Right. So I'll ask a question. Then my patient can then is in your CQs also they can ask. Sometimes they might ask in your SBS can ask in your SBS also. So if I ask you to mention what are right 2 or if possible 3 life-threatening bleeds which can occur in a child with hemophilia. Hemophilia තියෙන ළමයට එන්න පුළුවන් life-threatening bleeds එන්න පුළුවන් මොනවද? So of course they will ask in your SCQs, right? So and මේකෙත් අහන්න අනිවාර්ය cases වලදී YY එකේදී අහන එක. එතකොට SBS වලදීත් අහන්න පුළුවන්. So send me your answers quickly. Quickly. ළමයි එක ළමයාද උත්තරේ වන්නේ. So send me. So this make right. ගොඩක් private ඒවනා කමන්නේ sure නැතුව the answers come on, it's okay. You can send me private answers, no problem. Question is okay, the question is, so if a child, so hemophilia child, what are the life-threatening bleeds which can occur in a child with severe hemophilia? What are the life-threatening bleeds which can occur in a child with hemophilia? ළමයාගේ ජීවිතේට මේ වෙන්න පුළුවන්, මැරෙන්න පුළුවන්. bleed මේ මොනවද වෙන්න පුළුවන් දේවල්. එතකොට නිතර අහන්න පුළුවන්. Subhash, Shavin, you are not wrong. So Malit also not wrong. But again, we want some specific answers. අපි බලාපොරොත්තු වෙන උත්තර වගේක් තියෙනවා. මතක තියාගෙන වයිවාදී කන්සල්ටන්ට් ඔයගොල්ලෝ වයිවා එකක් නෑ ළමයි කන්සල්ටන්ට්ගේ මනස කියවන්න ඕනේ. ඒක නැත්තම් ඔයගොල්ලන් මොනවා වුණත් 100%ක් වැරදි නැති වුණත් හරියම එක කිව්වේ නැත්නම් you will not get the maximum marks, right? So keep in mind you should be able to read consultant's mind, otherwise you will not get person good. But it's if I ask you to write 3 answers, what is the other thing? Then again send me 2 or 3 answers. Good. ළමයි මතක තියන්න, we are expecting 3 things. එකක් තමයි ළමයි මොකද්ද? So some of course the cardiac tamponade spontaneous bleeding is highly uncommon. It's එහෙම ආවොත් මැරෙන්න නම් පුළුවන්, එහෙම වෙන්නෙම නැති තරම් හරිම uncommon. Hemothorax again it's possible, but it's not so acute most of the time. Hemothorax එකක් ඇවිල්ලා gradually ටික වෙලාවක් යනවා සෑහෙන්න වෙලාවක්.
So again, it's also not false, right? Again, it's false. Again, we'll come to that. So when we ask to write, if we ask to write two answers, you have to write these two. One thing is intracranial hemorrhage, ICH, ICH, ICH. That is the most important one. So volume ඇතුලේ hematome bleed එකක් આવත් ළම සමහර pressure difference එකකින් තස් ගාලා පුරන්න පුළුවන්. So that is possible. So they can have an high ICH. So if they once they develop an ICH, there will be an increased raised intracranial pressure, and it will be leads to brain herniation and compress the brainstem and suppress the cardiorespiratory centers, and patient can die soon. So that is the importance, right? So that is one answer. One thing is intracranial hemorrhage. So what is the other answer? What is the next one? Ah, good. What is that? Throat bleeding. Throat damage. Again, they can have hematemesis, right? Sorry, hematemesis. Throat bleeding. Hematoma. They can have a development hematoma. So around the trachea. So what can they have? So it can compress the airway. Throat trauma. That is also not uncommon. So it can compress the airway, and again they can die. So those answers should be there. In addition to that, if they have something massive, occult, massive hidden bleeding, bleed, you might not unnotice, and they might go into hypovolemic shock and die. But if we ask to write three answers, you can't write three bleeding answers, right? Bleed hypovolemic shock. So it should be in three different mechanisms. GI bleeding, hemothorax, right? So it's also correct, but so first two should be ICH and damage to the bleed, trauma to neck. That is the first. That should be the first two answers. But the next answer should be it can be either severe GI bleeding, GI tract bleed, so if they sometimes they can have severe hematemesis, melena, sometimes they can go into hypovolemic shock. So sometimes they might develop bleeding inside the cavities. For example, intra-abdominal bleeding or hemothorax, trauma again. So massive bleed that is possible. And sometimes even bleeding inside the psoas, ileopsoas. Ileopsoas region එක සමහරට වෙලාවට සමහර බබාලා ඉන්නවා ළමයි මේකේ වෙන blood accumulate වෙලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ, just patient will hip the flex and internal rotate කරගෙන ඉන්නවා, ලොකු pain එකකුත් නැහැ, ලාවට vague pain එකක් තියෙන, මෙන්න කොල්ලා ඉන්නවා එහෙම, but suddenly patient again goes into hypovolemic shock. So that even the classical feature is hemoarthrosis, that is not a life-threatening. Usually, we will not cause life-threatening bleeding. So the classic ones are ICH, throat bleed, and also the severe bleed, severe occult bleed. So either inside the GI tract, inside the abdominal cavity, or inside the ileocecal region, right? So you should know about those things, right? So when a patient comes to you, I will just ask a question. Then so most of the time they will have either bleeding manifestation or either joint involvement. So there will be an inflammation, redness, swelling, and pain inside the joint. And also sometimes they might have bleeding manifestations. So ecchymosis, epistaxis, mucocutaneous bleeding, but sometimes it can get it can get overlap. So when a patient comes to you, what are your differential diagnoses? DDs. Good. So bleeding. Of course, when there's a bleeding, for example, if they present with you and bleeding, of course, you have to think about the other possibilities, right? Other possibilities of clotting factor disorders as well as platelet dysfunction like liver disease, ITP, those things also you need to think. But if they present to you with an joint involvement, so what are differential diagnoses you need to think? Of course, you need to think about malignancy. Why? Malignancy is extremely important. Why? Because sometimes with the low platelets, the hematological malignancy, for example, acute leukemia. So it can infiltrate the bone marrow, and it can lead to low platelets, and also at the same time, it can infiltrate the large joints as well. So joint inflammation and low platelets, so they can have bleeding manifestations as well as joint involvement. So that is a main DD. And also polyarticular JIA, again important. Sometimes septic arthritis, rheumatic fever, those are also you need to exclude.
So again, you will think, why septic arthritis? Why rheumatic fever? Take very obvious නේද? ඉතින් අර හිමෝෆීලියා කියන්නේ බ්ලඩ් මේකක් අර සෙප්ටික් ආතරයිටිස් එක නේ උණ තියෙනවා. rheumatic fever උණ තියෙනවා. So sometimes it can be asking you MCQs. So tell me, can they develop fever in a child with hemophilia? Can without any infection? Of course, with an infection, of course they can have. So even without an infection, just bleeding, can they have fever? If so, why? Yes, of course they can have fever. So then why? Without any infection, they can have fever. So why? What is the reason? ඔගොල්ලෝ ඔය කතන්දරේ ඔය concept එක surgery වල තිගෙනගෙන ඇති. What is that? SIRS? No, not the SIRS. SIRS kind. No. Yeah. Not the SIRS. So when there's an accumulation of blood inside the joint cavity, so after sometimes these blood get degraded, right? So blood get destroyed, so it might contain some pyogens, right? Should pyogens තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? Degraded වෙලා ඒ pyogens වලින් මොකද වෙන්නේ? So they can have fever. So if they develop fever, so you have sometimes they might have fever. So you need to exclude these other conditions as well, septic arthritis, rheumatic fever. But the important thing is septic arthritis. So the other features will be more prominent. They will have high fever, very toxic child. The CRP is extremely high. The WBC extremely high. But here their CRP and the WBC will be almost maybe normal or slightly high, right? So the important thing is even the hemophilia patient can have these they can have fever as well, right? So when you are working as an intern, again you need to know about those stuff, right? So that's about the symptoms and signs. Okay, before discuss about the investigations, we'll discuss about a little bit about complications. So what are the possible complications? If you don't treat, of course the complication can occur following poor management or following treatment. So of course treatment එක හින්දා එන්නත් පුළුවන්. නැතුව හරියට treat කරන්න නැති හින්දා වෙන්නත් පුළුවන්. So treatment එක හින්දා එන එක අපි පස්සේ කතා කරමු. So if you discuss the possible complications following if you don't treat properly, what are the possible complications this child can develop? මොනවද එන්න පුළුවන් complications? මොකද වෙන්නේ? blood accumulate වෙනවා. So they can have acute problems as well as chronic problems. So what is the common and the most significant? What is the problem? Acute problem. මොකද acutely in problem එක? They can have severe pain because so when there's accumulation of blood, so inside the sinovium there will be a stretching of the joint capsule. So it is highly pain sensitive area. So when there's a stretching of the joint capsule, they will develop a severe pain. So that is an acute problem. But even if you treat for that, so sometimes they can have chronic problems, long-term problems. So what are those? One thing is what? So they can have what? Target formation. So what is target formation? Target joint formation. What is target joint formation? Target joint formation කියන්නේ මොකද්ද? මේ එක හිතන patient කෙනෙක් වැටෙනවා, තුවාල වෙනවා. දැන් වෙලා ඇතුලේ bleed වෙනවා. ඔයා treat කරනවා. Treat කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? සති දෙකක් යනවා. ගියාට පස්සේ මේ වැටෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ joint එකම bleed වෙනවා. ආයෙත් ඒක treat කළා ආයෙත් ඒ joint එක. So you might get recurrent bleeding in the same joint, right? Repeated bleeding inside the same joint. Why? එකපාර joint එක bleed වුණාට පස්සේ සමහර අයගේ මොකද වෙන්නේ? full anatomy එක distort වෙනවා. එහෙම වුණා මොකද වෙන්නේ? easily මේගොල්ලන්ට bleed වෙන්නේ ඒ vessels හරියට form වෙලා නැහැ, easily spontaneous bleeding එන්න පුළුවන්. So that is the reason. So they can have spontaneous bleeding, repeated spontaneous bleeding, right? Or with the minor trauma. So that is called target joint. So target joints and that is one complication.
So also, if you don't treat properly, they can have ankylosing and they can develop joint deformities. They can have contracture formation. Sampurnam gal vena, joint gal vena. So you will not be able to move the limb, right? So they can have joint contractures. And also sometimes they can develop compartment syndrome. What is compartment syndrome? Of course, you may have heard during a surgery. The compartment syndrome can ask if they develop something a muscle hematoma එකක් එනවා calf එකේ හරි thigh එකේ හරි forearm එකේ මොකද වෙන්නේ it can compress the blood vessels as well as the nerves. So anterior and posterior compartments තද වුණාම ඒවා compress වෙන්න පුළුවන්. So they can have ischemic pain as well as neurogenic pain. So මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වනේ surgery වල ඉගෙන ගන්න තියෙන එකක් කියලා. මොකද්ද අර concept එක? ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන්නේ මොකද surgery වල සමහර post op fever මං කියේ post op fever සමහර හැම වෙලෙම අපි දකින්න ගොඩක් අය surgery එකෙන් පස්සේ fever spike එකක් එනවා. මේ හැම වෙලෙම sepsis නෙමෙයි. ගොඩාක් වෙලේ සමහර blood accumulate වෙලා මොකද වෙන්නේ තැනක accumulate වෙලා ඒක මොකද වෙන්නේ degrade වුණාම මොකද වෙන්නේ එකපාර pyogens release වෙලා පොඩි fever spike එකක් දෙකක් එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා settle වෙලා යනවා. So you don't need to start treatment sometimes, right? So that is the important. So again, the same concept applied in when you are thinking about excluding this septic arthritis, right? So that is important. Again, we were discussing about the complications. So we said about the target joint formation, contracture formation, joint deformities, and the compartment syndrome. And in addition to that, they can have muscular atrophy. I mean, joint එක වැඩි use කරන්න කාලයක් use නොකර හිටපුවාම මොකද වෙන්නේ? Muscular atrophies and they can have osteopenia, right? So their bone density will get low, right? Make use කරන්න නැතුව ඉන්න. And also they can have psychological effects, right? What? So they can have, so they are on repeated blood pressure transfusion and repeated hospital admission. So they can easily go in depression. Sometimes significant amount of children dies following suicide, right? They can have suicide. The suicidal attempts are also not uncommon in children with haemophilia, right? So මතක තියාගන්න suicide දෙලත් ගොඩක් දෙනෙක් මැරෙනවා. That is important. So good. So that's all about the clinical features, right? So if you right, so that's all about clinical features. Do you have any questions? Okay, එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා factor A, factor B දෙකටම same similar clinical features. Yes, almost same. So if you get an MCQ, yes, that's true. Because it involves the extrinsic, both involves in the extrinsic part, so intrinsic pathway, right? So මේ හින්දා මොකද වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට same mechanism එක, right? So again, so the clinical manifestations are almost same, right? Okay, so quick summary about the clinical features. So we discussed about the severity depends on the number, the amount of clotting factors. So the normal hemostasis level is around 30. Right. So if the factor levels are less than 1%, that means almost zero. We call it as severe. If it is between 1% to 5%, moderate, and if it is more than 5%, we call it as mild. So we mainly discuss about the severe hemophilia where they can develop even spontaneous bleeding. So if a patient, so sometimes if we discuss the clinical symptoms and signs according to the age, so most of the intrauterine life, most of them will not get affected, but can get affected. Why? Because the factor 8 and factor 9 does not cross the placenta during the intrauterine life. But since their movements are minimum, the incidence is comparatively low. But again, they can have bleeding manifestation during just around during the delivery and just after the delivery. So they can have bleeding from the umbilical stump, they can have intracranial hemorrhage, and they can have a bleeding following circumcision. And in the early infancy, they can have following vaccination, and also they can have late infancy, they can have bleeding manifestation when they start to crawl and start to walk. So they will get easy bruising, muscle hematoma, and the arthropathy commonly, and those are very classical. But keep in mind, they can have whatever the bleeding manifestation. So they can have mucocutaneous, epistaxis, hematuria, anything is possible. But when we are discussing about the bleeding manifestations, 3 important life-threatening bleeding conditions are there. What are those? So they can have intracranial bleed, ICH, they can have bleed inside around the trachea, so throat bleed, and which can compress the airway, and also massive occult bleed can be there. So either significant GI hemorrhage,
significant intra-abdominal hemorrhage, or maybe hidden occult bleeding inside the iliopsoas muscle. So most of the time, if you treat promptly, so they will become so we can almost they can have a normal life. But if you don't treat promptly, so they can develop complications. So the acute main important acute problem is they can have severe pain because so when there is an accumulation blood inside the joint cavity, there will be a significant stretching of the joint capsule, which is highly sensitive for pain. So they can have severe pain when there is an when they develop a hemoarthrosis. But the thing is, even if you treat, sometimes they can have, if you don't treat properly, prophylaxis, long-term treatment, so they can have long-term complications. For example, they can have target joint formation, they can have joint deformities, contracture formation, and the compartment syndrome. And sometimes lack of use, they can have muscle atrophy, osteopenia, and sometimes they can have psychological problems like depression and suicide. So those are the important clinical features you need to know about hemophilia. So do you have any questions prior to this before start investigations? So we almost discussed most of the facts, but do you have any questions? So I want to give you some message that ළමයි ඔගොල්ලෝ මතක තියාගන්න එකක් මම ඔයගලන්ට කලින් කිව්වා don't lose your touch. ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන්න ඕනේ. අනිත් ඒ ළමයි මතක තියාගන්න. I'm just asking මේවා. ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරලා you have several subjects. Right? ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකන් final year එකේ ඇති වෙනකන් අපි subjects ගොඩාක් දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ ඉගෙන ගන්න වලින් anatomy, physiology, biochemistry, forensic, community medicine, parasitology, pharmacology, ගොඩාක් දේවල් තියෙනවානේ right මේ පැથොලොජි ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ සමහර අය මේ තියෙන අපි පීඩියාට්‍රික්ස් ගත්තා. ඔයගොල්ලන් මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ERPM exams හරි මේව හරි තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්ය main 4 subjects ගැන in and out අහනවා. ඒක මේවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ගේ ERPM අයට මොකද community medicine forensic තියෙනවා. So ළමයි සමහර වෙලාවට මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ memory එකේ capacity එක limited. ඔයගොල්ලෝ හැබැයි main ඔයගොල්ලන්ට exam එකට important දේවල් ටික හොඳට solid දාගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ අනවශ්‍ය ගොඩක් සමහර වෙලාවට මේ වුණත් ඔයගොල්ලන්ට capacity එක නැති වෙන්න පුළුවන්. So මතක තියාගන්න pediatrics, when we are teaching pediatrics, you should know the pediatrics, and if there is anything necessary, we will cover definitely. Right? So keep in your mind that pediatrics is the most important part, right, in your final MBBS exam. We don't ask about pathology or so we might ask a little bit about microbiology, parasitology, but again we will cover in pediatrics. Measles not about the virology, PCR. We ask about the relevant clinical features, what are the complications, of course. So I did several questions in about related to microbiology, but we cover those topics, and it's important, keep in your mind, we ask about pediatrics. So you have to be polished in your pediatrics. Pediatrics ඇති වෙනකන් ඉගෙන ගන්න මේවා. ඔයගොල්ලෝ මං අනිත් දේ තමයි මේවා අනිත් subjects උනත් ඒවා perfect වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න when you are doing internship. So ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලෙදි මොකද ඔයගොල්ලන් pediatrics කියන එක තමයි ළමයි. ඔයගොල්ලෝ එක එක ඒවා කියන්න පුළුවන්. But the reality is the pediatric is the most important subject, right, out of all subjects. Why? ළමයි you are ERPM students, right, or the KDU students. Most of you you might not get the even if you ask from your seniors, so seniors lagging have about the appointments. So most of them are currently working in pediatric wards as interns, right? So මතක තියාගන්න ගොඩාක් වෙලේට ඔයගොල්ලෝ මේවා ඉවර වෙලාත් ගොඩාක් වෙලේට ඔයගොල්ලෝ ආස වුණත් නැති වුණත් සමහරවිට මොකද ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් comfortable තැනක් ඔයගොල්ලෝ comfortable තැනකුත් බලනවානේ. ඒකට ගොඩාක් වෙලේ දැන් හිතන්න බැටික්ලෝ hospital එක ඉල්ලුවා කියලා. ඒකට බැටික්ලෝ ළමයි ටික proper එකක් වගේ තිබ්බ specially. බැටික්ලෝ වල ඉන්න ළමයි ටික මුලින්ම ඉල්ලනවා locals ලා මේව ටික මොනවද ඒකට කියන්නේ main medicine ගොඩක් වෙලේ medicine surgery ඒවා ඉල්ලනවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ඉතුරු වෙන ඒවා තමයි ගොඩාක් දෙනෙක් ළමයි peds කරන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අහුවත් ගොඩාක් වෙලේට ERPM KDU එකකින් බැලුවොත් ගොඩක් දෙනෙක් 70-80 පීඩ්ස් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා ඔයගොල්ලෝ PG කරනවා නම් post graduate කරනවා නම් 6 month on call එකක් cover වෙන්න ඕනේ.
එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ post intern period එක cover වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා indirectly ඒ වගේම intern is the time you learn, right? so ඔයා ඉගෙන ගන්න කාලේ intern එක. ඒක තමයි අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. එතකොට ළමයි ඔයගොල්ලෝ මතක තියන PG එක ගොඩක් වෙලාවට ඉගෙන ගන්න යොමු වෙන්නේ මොකක් කරොත්ද? මේ intern එක කළොත්. right? එහෙම නැත්නම් වෙනම subspecialty එකක you need to study from the beginning. right? ophthalmology කරනවා නම් බින්දුවේ ඉඳලා වගේ යන්න එපා. right? මේකේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඉඳලා චුට්ටක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒත් ඔයගොල්ලෝ intern එකේ cover කරපුවම ඔයගොල්ලෝ මේ ඒකට මතක තියෙන pediatrics is extremely important. එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ final year මේගොල්ලෝ අවුරුදු ගානක් try කරන අන්තිම exam එක third year fourth year final year then PO pediatrics තමයි අහන්නේ. pediatric knowledge එක assess කරන. අපි intern ගියාම අපි බලන්නේ ඔයාලා pediatrics දන්නවද නැද්ද? ඔයා pediatrics දන්නේ නැත්නම් බෑ. ඔයා intern වෙන doctor කෙනෙක් විදියට pediatrics දන්නේ නැත්නම් ඔයා exams pass වෙන්නේ ඒක මත. long case එකේ අපි කවදාකවත් fail කරන්නේ නැහැ. ඔයා uncommon එකක් දන්නේ නැත්නම්. but if you don't know the important basic pediatrics, so then you can get failed easily. ඔය ගොඩක් ළමයි fail වෙන්න හේතු වෙන්නේ ළමයි the basics important concepts ටික දන්නේ නැහැ. concepts they want the concept. අපිට ළමයි ගිරව් වැඩන්නේ නැහැ. අපිට ඕනේ interns ලා practical knowledge එක. ඇයි මේක වෙන්නේ? ඇයි මේක වෙන්නේ? එහෙම එක්කෙනාට තමයි ළමයි intern එක ගියාම මොන ලෙඩාව ටක් ගාලා මේ හින්දා මේකයි. if you know the concepts. මතක තියාගන්න if you know the concepts you can answer one thing you can answer by any SBA or MCQ and at the same time you can perform extremely well in your long cases as well as in short cases. And මතක තියාගන්න pediatrics is the most important subject. ඕක දන්නේ නැත්තම් ළමයි මේ. ඒ වගේම සමහර අය PG කරන්න පුළුවන්. සමහර අය අයියෝ මම PG කරන්නේ PP කරනවා. PP කරනවා නම් again මොකද්ද ඕගොල්ලෝ subject එක? ඕගොල්ලෝ ගිහලා forensic ගිහලා මිනිහක් කපන්න බෑනේ නේද? ඔගොල්ලෝ PP එකක් කරනවා නම් ওই knowledge එක මොකද්ද ඕනේ වැඩිම ඕනේ. එතන ගිහලා මේ surgeries කරන්නත් බෑ මොකොත් කරන්න බෑ. එකම දේ මොකද්ද medicine peds තමයි mainly involved වෙන්නේ. ඔය delivery එකක් කරන්න බෑනේ. ඒක peds තමයි ඕනේ. PP එකක වැඩිම ඉන්නේ කවුද ළමයින්? පොඩි අපි ඒක කවුරුහරි පොඩි ළමයින්ට පොඩි වීසින් ගතියක් තිබ්බත් එනවා hospital PP එකට. හැබැයි සමහරට අම්මා ආච්චිත් හරි අම්මා හරි හොඳටම හදි දාන හැබැයි බෙහෙත් ගන්නෙ නැහැ. right? ඒගොල්ලෝ කියන no I am okay කියලා කියනවා. right? මට බෙහෙත් ඕනේ නැහැ. බබාට විතරක් බෙහෙත් කරේපුවා බබා තියෙන මයිල්. මොකද බබාලට බෙහෙත් කරන කිම්ප මේවා. හැබැයි මතක තියාගන්න කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ඔයගොල්ලෝ දන්න මේ දකින්න දේ තමයි ගොඩක් වෙලේට මෙඩිසින් හරි මොන හරි එකක් හරි වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් කරාට පීඩ් අයව හැන්ඩල් කරන්න ගොඩක් දෙනෙක්ට බෑ. right? බබෙක්ව හැන්ඩල් කරන්න ඇත්තටම බෑ. pediatric management එක ගොඩක් දෙනෙක්ගේ poor. They don't know about the doses, they don't know how to handle a baby. මෙලෝ දෙයක් දන්නේ නැහැ. so you better so ඒක intern peds කරන එකත් important. ඒ වගේම ළමයි ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න හැබැයි ඔයගොල්ලෝ medicine හරි වෙන එකක් කරොත් ඒ ped කරොත් medicine දන්නේ නැතුව ඉන්නව නෑ. so of course you can manage the diabetes, you can manage the MI, you can manage the cirrhosis මොන එකක් කරන්න පුළුවන්. but ped කියන එක manage කරන්න බෑ. pediatrics important. මතක තියාගන්න so you learn pediatrics, love pediatrics, that is very important. ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන එකේ bulk එක ගත්තම සමහර ළමයි medicine වලට ලොකු bulk එකක් දෙනවා. pediatric subject එකත් ගොඩාක් huge. එහෙම ඉඳ මොකද ඔයා pediatrics වල ගොඩාක් subject එක huge ඉන්න ඔයා ලොකු bulk එකක් දුන්නේ නැත්නම් මොකද fail වෙන්න පුළුවන්. හරි ලකුණු අඩුවෙන් එන්න පුළුවන්. එහෙනම් මතක තියාගන්න peds පාඩම් කරන්න that is the most important subjects. You have to live with pediatrics, right? ඕක තමයි සමහරවිට ඔයාගේ ජීවිත කාලෙම මගෙත් මොකද්ද මම ඉන්ටර්න් එක අපොයින්ට්මන්ට් එකක් කරා චීම් නම්ස් ඊට පස්සේ මම හැමදාම සදාකාලිකව පීච් මට වෙන්න කිසි සබ්ජෙක්ට් එකක් ඕනේ වුණෙත් නැහැ. right? මම සදාකාලිකව පීඩියාට්‍රික්ස් කර ඉන්නේ. ඒ ඕගලන්ටත් එහෙම ළමයි මතක තියාගන්න ගොඩක් දෙනෙක් මේ ඒක ගොඩක් දෙනෙක්ගේ ලයිෆ් එකේ අන්තිමට ඉතුරු දේ තමයි වෙන්නේ පීඩියාට්‍රික්ස් විතර වෙන්න පුළුවන්. right? so that's extremely important. so that's why මම කියන්නේ කාටවත් මම හිතන්නේ බොරුව වැරදි කියලා කියන්න පුළුවන් කවුරුත් නැහැ. right? that's the reality. right? so you should accept. okay, right. so another question. Diagnosed with haemophilia presented with hemoarthritis following trauma. Which of the following question මේකක් paper එකක question එකක් දාලා which of the following most of in this management right. so why don't you share that question public, so that is important for everyone. so we will discuss so when you start the management part. right? so good. ඒක පුළුවන් නම් පාසන් මේ කට්ටියට පේන්න share කරන්න. දාන්න question එක. right. so yeah, okay, good. So we are going to discuss about the investigations. So investigations, I don't want to discuss again and again.
Investigations කියන එක ආය අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. So previously also I said, right? Clotting factors වැඩියෙන් තියෙන එක මොකද involve වෙලා තියෙන්නේ? ඒක clotting factors වැඩියෙන්ම involve වෙච්ච මේ pathway එක ඒ intrinsic pathway එක ඒක මොකද්ද assess කරන්නේ මොකෙන්ද? APTT. Clotting factors අඩුවෙන් involve වෙච්ච එක මොකෙන්ද assess කරන්නේ? PET. Final common pathway එක assess කරන්නේ මොකද්ද? Factor 2, factor CT or TT. Almost same, right? Clotting time or thrombin time, right? Clotting time or thrombin time. මේක prothrombin time. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ warfarin අපි ඔයගොල්ලෝ warfarin treatment ගන්න patients ලා දැකලා ඇතිනේ. ඒ හින්දා තමයි factor 7 ඒගොල්ලන්ගේ vitamin K analogs එකන්නේ ළමයි මේ warfarin කියන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ 2 7 9 10 ඔක්කොම මේ වෙනවා. හැබැයි 7 එක තමයි මුලින්ම යන්නේ. ඒ හින්දා තමයි අපි prothrombin time එක assess කරන්නේ. ඒකටම තමයි PT එකට අපි standardize මේකක් එක්ක එකතු කරපුවාම තමයි අපි කියන්නේ PTI NR කියලා, right? So very simple, everything is very easy. Right. So there's another word is there. මොකද important වචන right. Then මෙහෙම patient කෙනෙක් bleeding manifestation එකක් ආවොත්. So what is the very first initial investigation you are going to do? මොකක්ද ඔයා කරන්න යන investigation එක මුලින්ම? What is the investigation you want to do? Yes, you will arrange a full blood count නේද? Full blood count. Full blood count එකේ මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? Just to exclude the platelet dysfunction. So platelet dysfunctions මේව බලන්න තමයි යන්නේ. So what will happen in hemophilia A or B? What will be there? Platelet number. Platelet number will be what? Normal. Platelet number is normal. So when a patient comes with bleeding manifestation, so you can do another investigation, something called bleeding time. ඔගොල්ලෝ අහලා ඇති නේද අර කන සිදුරු කරලා blotting paper එකක් තියදී කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා බලන්න නේද? So bleeding time. So bleeding time making මොකද්ද assess කරනද? You assess the not the platelet function, platelet number එක තමයි full blood count එකෙන් බැලුවේ. So the platelet function will be assessed make a number. Platelet function will be assessed with the bleeding time. So here again there is no problem with the bleeding time, so it will be normal. So what is the next investigation you can do? You can do the PT and APT. So if you do prothrombin time, what will happen? PT කියන්නේ මොකද? factor 7 එක okay ද බලන්න. So ඒක okay. හින්දා මොකද? Prothrombin time will be normal, but the APTT එකේදී මොකද බලන්නේ? So of course they will be on factor 9, 8 and the 1 bilirubin factor තියෙනවා. So 8 or 9 deficiencies මොකද වෙන්නේ? එහෙමනම් මොකද වෙන්නේ? It will be prolonged. So that will be so then clotting time or the thrombin time ඒක කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඒකෙන් බලන්න මොකද final common pathway factor 2 factor 1 ඒවා බලන්නේ. So most of the time it will be, so it can be either normal or it can be prolonged. right? normal වෙන්නේ මොකද අනිත් පැත්තෙන් compensate වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ සමහර වෙලාවට compensate වුණ නැත්නම් සමහර tissue factors වල inhibitory action එකක් තියෙනවා. එහෙම එකක් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. එහෙම එක ඒවා දැනගන්න ඕනේ නැහැ. So ඒගොල්ලන් සමහර වෙලාවට normal වෙන්න පුළුවන්. So they can have either normal or increase clotting time or thrombin time. So it is very useful if you know these things. So you can work out whatever it is. For example, ITP ආගෙන මොකද මේ ඔක්කොම normal. හැබැයි only the platelet number will be reduced. 1 bilirubin factor. 1 bilirubin factor වලදී platelet function එකත් alter වෙනවා. ඒ වගේ මොකද clotting factor 8 එක උස්සන් යන්නේ 1 bilirubin factor එකෙන්. ඒ හින්දා මොකද clotting factor 8 එක ඉක්මනට destroy වෙනවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? හරියට factor 8 deficiency එකක් වගේ තියෙනවා. So their platelet function will be impaired. So the bleeding time will be increased. Bleeding time එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම APTT වැඩි වෙනවා. හැබැයි අනිත් ටික මොකද normal. So you can work out for whatever. For example, chronic liver acute liver failure or chronic liver failure. Liver failure එකක් තිබ්බොත් මම liver එකෙන් තමයි මේ clotting factors ඔක්කොම හදන්නේ. එහෙමනම් මොකද clotting time prolong, APTT prolong, PT prolong, platelet වල function එකත් මේකේ toxic substances වලින් impair කරනවා. ඒකත් prolong. Platelet number එක මම කිව්වා dilutional loss එකක් වෙනවා. එහෙනම් ඒකත් prolong. So DIC again same thing can happen. Vitamin K deficiency, warfarin factor deficiency, warfarin toxicity ඕන එකකට work out කරන්න පුළුවන්.
So it's very easy, whatever the question, heparin toxicity, if you know the involving factors, vitamin K can 2798, take involved 7. So you can work out for whatever the condition. So I will ask a small question. Ma podi question එකක් අහන්න. කවුරු හරි bright ළමයෙක් ඉන්නවා නම් bright හෝ bright නැති වුණත් කමන්නේ උත්තරයක් දෙන්න බලන්න. So 13-year-old female presented to you with following coagulation abnormalities. So the 13-year-old female presented to you with following coagulation profile. So the prothrombin time 12. So it is normal range is 10 to 12, right? APTT is PT is 12. APTT is 80. Normal range is 25 to 45. TT is 10. Normal range is 10 to 12. Right? APTT 80. Normal range 25 to 45. Thrombin time on the TT is 10. That is a normal range is 10 to 12. So what is the most likely diagnosis? So answers are hemophilia A, hemophilia B, 1 milligram factor deficiency, warfarin toxicity, vitamin K deficiency. So send me answers. Send me answers quickly. Question එක තේරුම් නැත්නම් තේරුම් නැහැ කියන්න. So what is the most likely diagnosis? 13-year-old female presented to you with following coagulation profile. Prothrombin 12, that is prothrombin 12, normal range 10 to 12. Very good person, very good Subhash. Very good. ළමයි මොකද්ද what is the concept? මොකද්ද concept? මොකද්ද පළවෙනි key point එක? 13-year-old. So මෙයාගේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? APTT විතරයි. APTT විතරයි කියන්නේ. So the prothrombin time is normal, thrombin time also normal. So it has involved only the intrinsic pathway. Intrinsic pathway විතරයි involved වෙලා තියෙන්නේ. So the problem is either in the factor 12, 11, 9 or 10. Right? So not all the factors. So it should be either hemophilia A, hemophilia B, or 1 Wilbur factor deficiency. But again, in the question we have mentioned, what මොකද්ද mention කරේ? 13-year-old female. ළමයි, come on. Female වෙන්න පුළුවන්ද මේවය? Hemophilia A, B, no. So that's why the answer is the 1 Wilbur factor deficiency, right? So if you have a little bit common sense and if you know the concepts and if you have a little bit common sense, you can answer whatever the question, right? So that is the important thing. So finally, now we are going to discuss about the management. So the management. So management, there are two important things are there. So one thing is acute management. One thing is acute management. One thing is long-term management. So acute management. Acute management, the problem, what is the main problem? One thing is they are bleeding, right? So they are bleeding. You have to arrest the bleeding. So you have to treat for that. So the other problem is what? They can have pain. So you have to relieve the pain. So whatever it is, so if they have bleeding, you have to arrest the bleeding, no? So you have to arrest the bleeding. What you need to do? මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ළමයා ලේ ගලනවා. දැන් මෙයාට ලේ ගලන්නේ ඇයි? ලේ ගලන්නේ ෆැක්ටර් අඩු හින්දා. එහෙමනම් මොකද්ද ඔයා කරන්න ඕනේ? What do you need to do? You need to replace those the specific factor. Right? ඒක factor එක දෙන්න පුළුවන්. Okay, right. So what are the options? මොනවද තියෙන factors දෙන්න පුළුවන් options මොනවද? So again, yes. There are several options are there. So tell me, what is the factors go ඕන තරම් ಜಾති තියෙනවා. හැබැයි අපි දන්නවා so several options are there. So but
currently what we commonly use is මොකද්ද අපි වැඩියෙන්ම use කරන්නේ මොකද්ද මේ දවස් ටිකේ වැඩියෙන්ම use කරන්නේ මොකද්ද so you acute management so before discussing about the management part you should have a rough idea about the factor types and factor types so factor types, right? You should know about factor replacement therapy. So what are the types of factor replacement therapy, right? So you should have an idea. So මොනවද අපිට දෙන්න පුළුවන් options? So these days, of course, me commonly use what? මොකද්ද වැඩිපුරම use කරන්නේ? You use recombinant factor 8, recombinant factor 8, recombinant factor 8, recombinant factor 8 or 9. So whatever the recombinant factor 8 or 9, ඒක තමයි commonly use කරන්නේ. So it's produced by recombinant DNA technique. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ළමයි? සාමාන්‍ය gene එක අරගෙන මොකද කරන්නේ? ඒක දානවා මොකද්ද බැක්ටීරියා එකක් ඇතුළට දාලා බැක්ටීරියා එක පොලිෆරේට් වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? ලස්සනට එයා ඊට අදාළ ප්‍රෝටීන් එක හදනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඕගාලා එනවා. So you should have an idea what are the each and everything. You should have an idea about what are the advantages and disadvantages. Sometimes they might ask in your cases as well as sometimes in your SCQs. So what is the advantage of using these recombinant factor 8 or 9? මේක තමයි දැන්ට අපි අපේ රාග මෙල්ලාරිච් එකේ commonly use කරන්නේ මේක. Right? So what is the problem? මේක තමයි ළමයි මේක බැක්ටීරියා එකෙන් අරගෙන අපි නේ ගන්න. ඒතකොට blood product එකක් නෙමෙයි. So all the others are from blood products, right? Those are blood product derivatives. But this one, of course, we are taking from this is a production of recombinant DNA technique, right? So what is the advantage? So there is no risk of infection. Risk of infection is zero. No risk of infection. ඒ වගේම the reactions are less. Inhibitor formation or the antibody inhibitor කියන antibodies මේ protein එකක් නේ ළමයි දෙන්නේ. සමහරට protein එක foreign කියලා තේරුණොත් ඒකට මේ antibodies හැදෙනවා. So the antibody formation or the inhibitor formation is less and they will be a පොඩි volume එකයි දෙන්න ඕනේ. ඒ plasma එක දෙන්න ඕනේ නැහැ. So the volume overload, risk of volume overload is minimum. And also you can give for both hemophilia A as well as hemophilia B separately. දෙකටම දෙන්න පුළුවන් separately තියෙන ඕනේ තරම්. But the problem is what? Lamai, this is highly expensive. This is very expensive and not freely available in most of the hospitals. මේක තියෙන්නේ ළමයි teaching hospitals ඒවල තියෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ ගොඩාක් වැඩ කරන තැන්වල මොකද්ද? ඔය ඒවා තියෙනවාද ඕගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න වෙන තැන්වල? නෑ. Peripheral hospitals වල you don't see this, right? You will not be able to find this recombinant factor 8. That's why we ask about the other components as well. මොකද මේක වැඩි දකින්න නැති ඉඳ අපි අහනවා අනිත් දෙන්න පුළුවන් දේවල් ගැන. මොකද practically ඕගොල්ලෝ දෙන්න වෙන්නේ ඒවා. ඒ හින්දා මොකද long case එකේ CQs වලත් ඒවා ගැන අහනවා. So what is the if you want to so if you don't have factor 8 recombinant factor 8, so what is the if there's a factor 8 deficiency, what is the next move? So you can give highly purified factor 8, but we don't ask about that much. So what is the next thing you are going to do? Freely available one. What is the freely available commonly given one? මොකද්ද වැඩිපුර දෙන්නේ? Yes. තව එක්කෙනෙක් උත්තර දෙන්න. One has given a correct answer. Come on ළමයි. Factor 8 deficiency ගන්න ඕගොල්ලන්ගේ peripheral hospital එකක වැඩ කරනවා නම් ඔයාට hemophilia ලෙඩෙක් ආවොත් ඔයා මොකද්ද දෙන්න suggest මොකද්ද දෙන්නේ factor 8 deficiency ළමයට? Yes, I was expecting these answers. Yes, some have mentioned cryoprecipitate, some have mentioned fresh frozen plasma. මතක තියාගන්න, keep in your mind factor 8 deficiency we are again what? මොකද්ද? Cryoprecipitate. So if there's a factor 9 deficiency, what are you going to give? මොකද්ද දෙන්න තියෙන මේක? What are you going to give? මොකද්ද දෙන්නේ? If there's a factor 9 deficiency, very good. What is that? FFP or the fresh frozen plasma. FFP. ළමයි මතක තියාගන්න cryoprecipitate කියන්නේ ළමයි සාමාන්‍ය cryoprecipitate කියන්නේ මොකද්ද? So you know, right? So සාමාන්‍යයෙන් අපි plasma එක අරගෙන මොකද කරන්නේ? You will freeze it and thaw for a while shaking, right? මේක අරගෙන සීතල කරලා ගොඩාක් සීතල කරලා මොකද කරන්නේ? Then you will centrifuge කරනවා.
centrifuge කරපුවම they will be a precipitate, right? precipitate එකක් හැදෙනවා. මේක කරන වැඩේ සීතල කරලා තෝන් කරන ගමන් සීතල කරලා මේක කරකවනවා. ඒක centrifuge කරපුවම හොඳට හිටිනවා මණ්ඩිය වගේ. so මේ මණ්ඩිය වගේ හිටින එක තමයි so that's the precipitate. so we call it as cryoprecipitate. මේ cryoprecipitate එක mainly තියෙන්නේ මොනවද? there are three important cryoprecipitate මොකද වැදගත් දේවල් වගේක් තියෙනවා. මොකද ඒකේ තියෙනවා කීපයක්. so it has factor 8, von Willebrand factor, fibrinogen and factor 13. But the most important thing is what? So you should know factor 8 and von Willebrand factor both are there. දෙකම තියෙනවා. factor 8 උත් තියෙනවා, von Willebrand factor උත් තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි ළම you can give for factor 8 deficiency and rarely sometimes in severe hemophilia as well, right? Not commonly, but severe von Willebrand factor deficiency. Rarely if they have severe von Willebrand factor deficiency also sometimes we use. So common, so factor 8 to von Willebrand factor එකයි තියෙනවා කියන එක දැනගන්න ඕනේ. So the important thing is so you can ඕක තමයි. But the important thing is what? Can you use it for hemophilia B? Can you use it? No. You can, but you don't. When you have the option of cryoprecipitate, if you have the option of cryoprecipitate, of course you don't use for hemophilia. If you have, sorry, you don't use. Sorry, you use it for hemophilia A, where there is an factor 8 deficiency as well as von Willebrand factor deficiency, but you can't use it for hemophilia B. Why? cryoprecipitate එකේ මොකද තියෙන්නේ? cryoprecipitate එකේ මම මොකද කිව්වේ? factor 8 තියෙනවා, von Willebrand තියෙනවා, ඕන්න fibrinogen and factor 13 තියෙනවා. හැබැයි එතනින් එහා මෙලෝ දෙයක් නැහැ. So does it have factor 9? No. හින්දා නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. හින්දා you can't use it for hemophilia B. Right. So tell me, what are the advantages? So since it is a small amount, you are taking the precipitate, not giving the whole plasma. So the volume overload is minimum. That is an advantage. And also you can take the rest of the product and you can use that. You no need to waste the other products, right? What අනවශ්‍යව දැන් මෙයාට FFP දෙනවනම් අනවශ්‍ය දේවල් උත් දෙනවනේ. ප්‍රයෝ එක දුන්නා අනිත් එක වෙන වැඩකට use කරා. So and you can also use for von Willebrand factor deficiency other than addition to hemophilia. So what is the risk? So they can have risk of infections. So that is one important thing. So tell me, so if we are discuss about the patient who are transfusion dependent patient, so who has a higher risk of developing infections? Thalassemia at the infections and risk එක වැඩි, hemophilia ඇටද වැඩිපුර risk එක තියෙන කාරණා. Yes, very good. Why is that? Yes, මොකද්ද? hemophilia. Why is that? ළමයි මතක තියාගන්න hemophilia එකේ cryoprecipitate එක ලංකාවේ හදන්නේ කොහමද? So from the multiple donors. So you make the cryoprecipitate with 4 packs 4ක් විතර ඕනේ ළමයි cryoprecipitate එකක් හදන්න. So multiple donors ලගින් ගන්න. So ඒ අයට ඒ වගේම තමයි repeatedly transfuse කරන්නේ. So they have high chance of developing infections. So that's why so the infections is a major problem, right? So ඒ හින්දා ළමයි මේගොල්ලන්ට හරිය develop වෙනවා. That's a huge problem. So but the thing, so what are disadvantages? The risk of infections, developing risk of infections are very high. So but you can't use it for hemophilia B. The needs group, so those are disadvantages, right? මතක තියාගන්න infections එන්න පුළුවන් එකයි use B එකට use කරන්න බැරි එක. advantages කිව්වෙ මොනවද? volume එක small volume එකක් use කරන්න පුළුවන්, other products use කරන්න පුළුවන්, von Willebrand factor deficiency වලටත් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම it's freely available and also no need group specific. මේ මතක තියාගන්න sometimes they might ask in MCQs. cryoprecipitate දෙන්න or cross match කරලා group specificity බලන්න ඕනේ because it will not have much plasma, so you can just straight away give, right? So that is the advantage. So finally the FFP මතක තියාගන්න ළමයි FFP we mainly give for මොකද්ද? මොකේද? fresh frozen plasma දෙන්නේ මොකේද? hemophilia B. Again you know that make a single donor again තමයි ගොඩක් වෙලට ගන්න. මේක මොකද්ද කරන්නේ? You will frozen the plasma, right? Immediately. මේක blood එක ගත්ත ගමන් freeze කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? එක fresh blood එක ගන්න ඕන. ටක් ගාලා store කරනවා fridge එකේ less than 18 Celsius වලට drop කරනවා.
drop කරපුවාම මොකද වෙන්නේ clotting මේකේ plasma එකයි මේකයි වෙන් වෙනවා blood cells උයි වෙන් වෙලා ඊට අමතරව clotting factors උත් මොකද වෙන්නේ destroy වෙන්නේ නැතුව තියෙනවා ඒකට මොකද වෙන්නේ plasma එකේ clotting factors තියෙනවා without getting destroyed so you take the fresh blood immediately you freeze it so what will happen you can separate the plasma and you can take the clotting factors ඒකට මොකද වෙන්නේ මේක තෝන් කළා හිමීට රස්නේ කළා body temperature එකට අරගෙන මොකද කරන්න ඕනේ immediately දෙන්න ඕනේ why immediately දෙන්න ඕනේ ඒක දුන්නාම තමයි ළමයි ගොඩක් ඉලෙන්නේ so tell me why you need to give immediately ඇයි මොකද immediately දෙන්න ඕනේ සීතල වෙලේ ඕනේ body temperature එකට ගෙනාවට පස්සේ බබා නැත 100ක් තමයි බබා body temperature එකට ගෙනාව නැත්නම් බබා සීතල වෙනවා ළමයි බබා hypothermia වෙන්නත් පුළුවන් clotting factor එක ගානට function වෙන්නත් normal temperature එකට ගේන්න ඕනේ ඒකට ගෙනාවට පස්සේ immediately දෙන්න ඕනේ why is that ළමයි these clotting factors will have a short half life so if you don't give within 30 minutes so these clotting factors can get destroyed ඒ හින්දා තමයි මම දවසක් දැක්ක මේ අපේ මේ ward එකේ SHO කෙනෙකුත් මේවා කරනවා මොකද්ද මේක අරගෙන මේකක රත් කරනවා clotting මේක ඉක්මනට මේ වෙන්න කියලා රත් කරනවා එහෙම රත් කරන්න බෑ right so තෝන් කරන හිමීට රත් වෙන්න ඕනේ body temperature එකට ගේන්න ඕනේ මොකද ඉමේ රත් කරන්න බෑ රත් කරොත් විතරේ තැඹුවා වගේ වෙනවා සුදු මදේ තැඹුවා වගේ එතකොට ඔක්කොම මෝල්ට් වෙලා එතකොට they can develop thrombosis and severe allergic reactions right එහෙම රත් කරන්නේ මේක හිමීට රත් වෙන්න දා normal temperature එක ආවට පස්සේ immediately ඔයා දෙන්න ඕනේ that is the concept right so that is important right so again factor 8 concentrates right so again so what is the advantage what are the advantages so you can use it for hemophilia B right hey hemophilia A use කරන්නේ නැත්තේ so when they have option of cryoprecipitate you don't need to use why the group specificity is not necessary and you don't they will be a volume overload එකක් වෙන්නේ නැහැ ගොඩාක් වෙලේට ළමයි අපි දැකලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ hemophilia B අයගේ දැන් sorry hemophilia A අයට මොකද වෙන්නේ අපි cryoprecipitate නැතුව factor fresh frozen plasma දෙන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ plasma එකේ unnecessary ඔක්කොම දෙන්නත් වෙනවා right ඒක දෙන්න වෙනවා එතකොට මොකද වෙන්නේ අනවශ්‍ය volume overload එකක් එතකොට volume overload එකක් එනවා ඒ වගේම අපි දැකලා තියෙනවා මේකේ factor 8 ටික ටක් 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 ගාලා destroy වෙනවා ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ ගොඩාක් වෙලේට maximum achieve කරන්න පුළුවන් 35% වගේ තමයි hemostasis level එක. සාමාන්‍ය අපි කියනවා 50% වත් achieve කරන්න කියලා bleed වුණාම but only 35%. ඒ හින්දා මොකද it's not effective. So ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ you need to use so මොකද්ද use කරන්නේ so you will use FFP for factor 9 deficiency and the cryoprecipitate for factor 8 deficiencies. So again, there are other options are there, highly purified factor concentrates. Again, it's also from blood products, so have a risk of getting infections, but we will not ask much questions. Again, you can give blood, but again, the blood is previously those days they give. The thing is, you can't give the normal blood. The blood bank normal blood those are stored blood. Again, the factors well the half life it's very short so you will not find any factors inside the stored blood so then you have to give normal blood right fresh blood so again it's not so practical and difficult to get fresh blood and at the same time the risk of volume overload risk of infections so currently we don't use blood so the important key messages is what we use is commonly recombinant factor 8 so it has a lot of advantages, no risk of infections, risk of inhibitor formation also minimum. But the thing is, it's not freely available and it's very expensive, so you will not find in peripheries. So you may need to use other options for factor 8 deficiency. We commonly use cryoprecipitate and for factor 9 deficiencies, we commonly use fresh frozen plasma. So that is the important key message, right? So the treatment, so again, so when a patient comes to you දැන් මේකේ ළමයි වැල් වටාරම් වගේ ගොඩාක් තියෙනවා ඒ වුණාට මම ඒ කියන්නේ වැල් වටාරම් කියන්නේ මේ hemophilia එකේ ඔයගොල්ලන්ට mainly the MCQ target කරලා කරන්නේ but it will cover your SBs and even the for knowledge will cover for your cases as well but unnecessary දේවල් මම discuss කරන්න යන්නේ නැහැ so keep in your mind so the important thing is when you are managing so you should know the amount
of factor replacement or replace කරන්න ඕනේ කොච්චර amount එකක් ඕන කියලා දැනගන්න ඕනේ. So usually ළමයි then sorry now sorry when we did, so we started discussing management. No, so management, of course, we said acute management and the long term management. So when we are discussing acute management, first thing is what you need to stop bleeding, arrest the bleeding. Then you have to reduce the pain, right? Then you can reduce the pain. So you have to arrest the bleeding. Bleeding arrest කරන්න මොකද්ද හොඳ මේක දෙන්නේ factors තමයි දෙන්න ඕනේ. Either cryoprecipitate or recombinant factor. So you should know so sometimes in your exams they might ask how much you need to correct. කොච්චරක් correct කරන්න ඕනද කියලා. So සාමාන්‍ය ළමයි අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි හොයාගෙන තියෙන acute bleeding එකක් ආවත් අපි දන්නවා අනවශ්‍ය විදිහට අපි factors දුන්නොත් මොකද්ද ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි එහිඳ ඉස්සර නම් ඔහේ ආගියතේ factors දුන්නා. හැබැයි දැන් අපි prophylaxis විදිහටවත් acute management එකේවත් factors ආගියතේ දෙන්නේ නැහැ. So if you give factors unnecessarily, so what can they have if you give factors unnecessarily? What can they have? They can have antibody formation or the inhibitor formation. Right? ඊට පස්සේ it will ඒක effective නෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. So they will develop some antibody form. මොකද පිටින් එන protein එකන්නේ මේක මේ. So you don't give unnecessarily. So you give the minimum amount required amount to maintain the hemostasis. Bleeding නැවතිලා තියෙන අවශ්‍ය minimum amount එක තමයි තියෙන්නේ. අපි හොයාගෙන තියෙනවා ළමයි ගොඩක් අයගේ mucocutaneous bleeding, muscle bleeding, joint bleeding. මැරෙනවද ලෙඩා? මැරෙනවද? bleeding වල මැරෙනවද? මැරෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? You need to correct only up to 50% of the level. කවුරු හරි කෙනෙක්ගේ hemostasis level එක maintain කරන්න ඕනේ ප්‍රමාණය 50% දුන්නා නම් more than enough. So they might ask in your MCQ. හැබැයි කවුරු හරි එක්කෙනෙක් අපේ hemostasis level එකේ maintain කරන්න සමහර වෙලාවට අපි තියෙන මෙහෙම mucocutaneous bleeding මැරෙන්නේ නැහැ, muscle bleeding මැරෙන්නේ නැහැ, joint bleeding මැරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මොකද සමහර ඒවා තියෙනවා ළම තදට bleeding ඇවිල්ලා මැරෙන්න පුළුවන්. So you don't take a risk. So risk ගන්න හොඳ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මෙතන මේවා අනිත් ඔක්කොම massive bleeding එකක් ආවොත් මොකද? You need to correct 100%. So at any moment they can have massive bleeding. එහෙනම් මොකද GI bleeding, renal bleeding, intracranial hemorrhage, right? Severe trauma, following a surgery, even prior to surgery, you need to correct the factor deficiency in 100%. 100% others. අනිත් ඔක්කොටම මොකද කරන්න ඕනේ 100%. Right. So the frequency. So how frequently you give? මතක තියාගන්න ළමයි factor 8 has a very short half life. So it's roughly around 12 hours. පැය 12යි half life එක තියෙන්නේ. So then how frequently you need to give the doses? Dose එක දෙන්න ඕනේ BD උදේ හවස දෙන්න. හැබැයි factor 9 deficiency නම් their half life is a bit more, so it is around 24 hours. So you need to give OD. දවසට එකපාරයි දෙන්න ඕනේ, only once a day. That's more than enough. Right, that is the important thing. So we mentioned about the amount and the frequency. So tell me, duration. කොච්චර කාලයක් අපි treat කරන්න ඕනද? How long do you need to treat with factor replacement? Factor replacement එකත් එක්ක කොච්චර කාලයක් treat කරන්න ඕනේ? How long do you need to treat? ළමයි. Okay, I will ask another question. So I said මම ඒක ආයෙනවා. So I said, so they can have significant pain, right? So ඒගොල්ලන් severe pain එකක් තියෙන්න පුළුවන්. So to manage for pain management, so what is the best treatment? Haemophilia කෙනෙක්ගේ joint bleed එකක් ඇවිල්ලා pain එක තදයට තියෙනවා නම් pain management එකට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? හොඳම treatment එක මොකද්ද? What is the best option? Best treatment is what? Anything? ළමයි කීප දෙනෙක් පට ගාලා උත්තර දාන්න at least guess මොනවා guess කරන්න.
bleeding, ice compression. Stop bleed කියලා හරියන්නේ. So so what are you going to do? Stop bleed. Morphine. Clinton immobilization. ළමයි completely wrong. So මතක තියාගන්න ළමයි, why do they develop pain? So they develop very good person. Why do they develop pain? They develop pain. I told you, when there is an accumulation of blood inside the joint cavity, there will be a stretching of the joint capsule. So it is highly sensitive to pain, so they can have severe pain. So if you can arrest the bleeding, so blood bleeding and එක නැවතුත් ඔක further stretch වෙන එක වැඩි වෙනවද? No, it will not stretch further. එහෙමනම් මොකද ළමයි? Yes, of course, Shehan, you said very good. So you can if you can arrest the bleeding, that is the best. But so if you can, so that is the main management. So what is the main management? The bleeding arrest කරන්න කොහොමද? The factor replacement. Again, the factor replacement. Factor replacement is the main thing. So again, as I mentioned, so I was talking about the amount, frequency, and the duration. So duration of the treatment. ඒ කාලේ නම් මොකද කරන්න ළමයි? අපි කියනවා දවස් 5ක් දෙන්න ඔහොම කියලා. දැන් ඒ කතන්දර නැහැ. Why? So I told you there is a high chance of developing unnecessary treatment can lead to antibody formation. So එහෙමනම් මොකද කරන්නේ? You give until the pain subsides, right? Pain එක settle වෙනකන්, or the pain එක and the inflammation settle වෙනකන් you give factors. You give factors until the pain and inflammation subsides. මොකද වෙන්නේ මෙතන ඉතින් මේක මොකද stretch වෙන එක නැතුනම හරි. ඒ කියන්නේ මොකද bleeding settles. So you don't give unnecessarily. Right? So that is the main important thing. So right. So we discussed about the pharmacological management to arrest the bleed. So to arrest the bleeding, so what are the other options you have? මොනවද අනිත් options තියෙන treat කරන්න පුළුවන්? So there are few options are there. Those things might ask in your MCQs. What is the other option? So there's something called desmopressin acetate. So that is an analogous for vasopressin or the ADH, right? So desmopressin acetate. Again, that is the function. The main function is actually, it's almost similar to ADH. But in addition to that, there is another function as well. What is that? මොකක්ද ඒකේ අනිත් function එක? That will increase, මොකක්ද කරන්නේ? That will release the 1 Willebrand factor in the endothelial cells, right? Endothelial cells වල තියෙන මොකද කරන්නේ? 1 Willebrand factors deposit වෙලා තියෙනවා. ඒ ටික release කරනවා. Release කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? ඒක මේ factor 8 වල තියෙන චුට්ටක් හරි තියෙන factor 8 වල මේ වෙලා ඒක මොකද වෙන්නේ? Stabilize වෙනවා. So it will not get destroyed very quickly. So stabilization will be more if you give desmopressin acetate. But the important thing is